Да, друзья, лучше ли сейчас слышно, хороший ли звук? Хороший ли звук? Давайте проверим последнее. Вот Александр пишет, отлично. Очень хорошо. Да. Отлично. Yeah, and then we start now. So, welcome to this webinar once again to everyone. My name is Vlad Sakovic, and basically this whole webinar is a part of a special project that we are doing inside the movement called ProtopiaLabs. And I guess both Alexander will tell about it more and maybe we'll mention it during the conversation. But just a few sentences, ProtopiaLabs is a movement of organizations and teams and projects all over the world who are basically trying to collaborate to create the future we envision together right now. So it's not about imagining the future we want to be in. It's not about just prototyping or just forecasting what it's going to be. It's about taking a particular vision of the future that we have and we share and putting it in work right now in particular places. And ProtopiaLabs are those projects who try to create such spaces right now in different countries. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Влад Сакович. И в двух словах, если рассказать, сегодняшний вебинар – это часть большого движения ProtopiaLabs, которая состоит из команд, организаций и проектов по всему миру, которые пытаются какие-то частички будущего, которые общее мы представляем, воплотить в мир прямо сейчас. То есть не просто придумывать, фантазировать, прототипировать, делать форсайты очередные или еще что-то, а прямо брать и внедрять его на местах, в разных странах, и вот разные проекты, люди объединяются для этого. И Александр как раз один из участников движения. So, I personally don't know Alexander yet, even though some of the participants do. But he's met with most of us on one of the events of ProtopiaLabs movement. He lives in Argentina, and as far as I understood the brief introduction of himself, he's working on systematic change, but not quite, as far as I got it. So systematic can be approached very differently, or systemic can be approached very differently. And I know people for whom systemic change is all about huge diagrams and a lot of models being bound together and a lot of rational thinking involved in it and nothing else. And nothing that fits the model can be there. And I know such approach. I also know the approach where nothing rational matters and you only have to listen to yourself and listen to some higher voices or whatever they can be called. And you don't have to think at all. Just do what you feel is right, and that's okay. It feels to me that Alexander is going to present to us neither of these strategies, because he has something very different. Maybe something in between, maybe something above both of these options. Да, and the translation. Я сам с Александром не знаком, хотя он встретился с большей частью из участников движения до этого на одном из мероприятий. И то, насколько я понял работу Александра из презентации, он занимается системными изменениями, но не совсем системными изменениями. Есть люди, для которых системные изменения, системный подход – это огромные схемы, это много мышления, это рациональное мышление, только ничего больше. Это огромные модели с кучей элементов, которые входят друг с другом в взаимосвязь, и ничто, что не вписывается в эту схему, в принципе, не существует и незначительно. Есть такой подход. Есть, наоборот, подход, когда логическое и рациональное мышление ничего не значит, нужно только прислушиваться к себе, либо еще к каким-то сущностям, не думать совсем и делать то, что чувствуется. И другая крайность. И вот вроде как есть ощущение, что у Александра на самом деле совсем другая парадигма. Ни в одной из этих крайностей я разрешающая это противоречие. И, возможно, сегодня мы сможем как раз понять, какая. So, Alexander, on this part, I'm just passing the word to you. And in like 15-20 minutes, let's have a brief introduction of yourself, whatever you feel you need to brief about your work and the projects you're working on. And I translate on the go. Wonderful. Vlad, thank you so much for this opportunity to share with you a little bit of my background, my interests, and kind of my entry into the Protopia interests and initiatives. A pause.
Да, Александр благодарит нас за то, что пригласили поучаствовать в этом, и говорит о том, что его основная зона интереса для того, чтобы войти в движение Протопии, это... So what I would like to do in this opportunity is to really share with you my basis of inspiration and the kind of things that motivate me to bring to the Protopia vision, the Protopia work, the perspectives and the actions that I seek to bring. Это возможность поделиться своим видением и тем, что воодушевляет меня, тем, что для меня очень близко с движением Протопии, и поделиться этим с большей аудиторией. So a little bit, first of all, you see the title of my presentation here, the World Evolutionary Learning Tribe. This is a unit. It's a concept that I've been working on now for about 5 years, and it is related directly to the notions that underlie the Protopia Lab. Well Tribe sometimes, or Welt, which is also the World Evolutionary Learning Tribe. Концепция, над которой я работал последние 5 лет, это то, что вы можете видеть в заглавии презентации. Мировая эволюционная обучающаяся община, если дословно перевести. И все, что связано с этим, потому что, в принципе, можно всю сегодняшнюю Землю рассмотреть как одну большую общину, один большой. Great. Let's go on now. So, what I have been looking at in terms of a systems approach is really to try to understand living systems, to try to understand the nature of complex, dynamic, evolutionary beings. So that is you, it's me, it's the trees, it's our communities, it's our ecosystems, it's our solar system. Basically, all of these are systems, all the way including the things within us, like our digestive system. I have friends who talk about their digestive systems every day. Да, то, что мы пытаемся рассмотреть внутри этой концепции, это системы, но не просто системы, а сложные, живые, изменяющиеся системы. И, в принципе, такими системами являемся я, ты, мы все вместе. И в том числе системы внутри нас, например, пищеварительная система или вся Земля как такая живая, изменяющаяся система. So, what I'm particularly interested in is how we can bring systems thinking into action. And a lot of people have been working on this approach for many, many years. But still, there seems to me to be a separation between working on systems and living in systems. How can we be the systems we wish to see in the world? Я пытаюсь работать над тем, как системное мышление перевнести в действие, и много людей над этим работают последние годы, но кажется, что на самом деле есть два лагеря. Есть те, кто работают над системами, и те, кто работают в системах или пытаются быть этими системами. И в этом именно вопрос, который интересует меня. Как быть той системой, о которой мы говорим? So for me, this means moving from systems thinking and systems practice to some form of systems being. Systems consciousness and systems being, as it says on the slide. And this involves what we might think of as a relational intelligence, not just thinking in terms of things, positions, and separateness, but thinking of relationships, thinking in terms of dynamics, not in terms of statics. И для меня это о том, чтобы перейти от системного мышления к системному сознанию и системному бытию. И для меня это связано с таким понятием, как relational intelligence, или в дословном переводе интеллект взаимодействий или интеллект взаимосвязей, который не просто о вещах, позициях и их отдельном расположении в пространстве и времени, но о том, как они взаимосвязаны друг с другом. So the little inset here from Einstein says, the intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. And for me, we must do both. We must both use the rational mind and understand how to engage the intuitive mind together. Да, тут вы видите как раз цитату Альберта Эйнштейна. Интуиция – это священный подарок, а рациональное сознание – это
служитель. И мы создали такое сообщество, в котором мы воспеваем служителя, но совсем забыли подарок. И мне кажется, что это очень точно передает то, что сейчас происходит в мире. So I'm going to try to move a little faster because I realize I'm not going at the speed I need to cover all the slides. Okay, so in this slide here, I wanted just to show to you what I mean by relational intelligence. Many people have worked on this, people like Daniel Goleman, pretty famous with his emotional intelligence, and more recently social intelligence, ecological intelligence. And there's even the work of Dana Zohar on spiritual intelligence. And then there's the multiple intelligences of Howard Gardner. He has 8 of them, but indeed there are actually more that he's also acknowledged. These are wonderful forms of relational intelligence, but if you see it's a list, I'm interested in not separating these into different intelligence skills that you can switch from one channel to another. But how do we have a relational intelligence that draws on all of these at the same time? Да, говоря о интеллекте взаимосвязи, многие люди уже работали над разными типами интеллектов. Есть знаменитая концепция Дэниела Голмана, которая говорит о том, что есть эмоциональный интеллект, есть экологический интеллект и даже духовный интеллект. И потом есть концепция множественных интеллектов Говарда Гарднера, в котором есть куча, как вы видите, целый список разных интеллектов. Так вот, мой интерес не в том, как сделать это списком, когда мы можем переключаться как по кнопке из одного типа мышления, из одного типа интеллекта в другой, но как создать такую систему, где они все вместе в целостном образе взаимосвязаны в человеке? So why do we need relational intelligence? How is this related to the challenges of creating a community of evolutionary learning labs? It's a kind of community of evolutionary learning communities, or a new form of learning together in communities that are linked across the globe. This is part of my interest in what we're doing in the Protopia movement, and particularly through the Futurizer. Да, ну и для меня эта история как раз о том, что мы делаем в движении Протопии, потому что оно называется движение эволюционных обучающихся сообществ, развивающихся эволюционных обучающихся сообществ, которые действуют локально в связи с тем, что происходит глобально во всем мире. И вот эта вот взаимосвязь между ними и с миром, она как раз является моего интереса, над которой мы работаем в движении, и в том числе на мероприятиях, которые мы делаем, которые называются футурайзеры. So, when we don't think systemically, often we interact with our environment in terms of immediate interests and what we think is going to make our life better by looking at changing our immediate surroundings. But we don't think about how this may be connected in a delayed way to aspects that will affect us in the near future or long-term future. Ошибку, которую мы совершаем, когда не думаем системно, мы совершаем какие-то действия, которые должны принести нам пользу в краткосрочной перспективе, но не видим, как это может ранить нас же самих в более отложенном планировании. The world is very interdependent in today's day and age, and we are needing to move beyond this kind of failure to think systemically and to begin to really address the interconnected aspects of being a global species. This, for me, is one of the challenges that the Protopia engagements seek to address. Да, сегодня мы живем в мире, когда разные части нашего сообщества и его проявлений очень взаимосвязаны друг с другом. И в этом плане, когда у нас не получается действительно мыслить системно, это еще больше повышает риск, чем когда бы то ни было. Это именно та проблема и вызов, с которым, на мой взгляд, сталкивается и пытается работать движение Протопии сегодня. So these are rational aspects. These are what Einstein talked about, the rational mind. There's also the intuitive aspects. When we look at something like this, these contrasts between these two forests, we have a forest of trees on the left, and we have a forest of tires on the right. And we see what we're doing in both cases. How are we building up our forests? We're certainly building up the forest of tires. We're not building up the forest of trees. Does that feel right? I mean, we can have rational arguments, but just thinking about this, and by the way,
the image of the tires is from an area in California, in the United States. So this is not someplace necessarily far removed from the places that we might be familiar with. Да, ну и если даже помимо рациональных аргументов, чисто на интуитивном уровне мы можем видеть, например, лес с деревьями и лес из резиновых шин. И вопрос о том, какой мир, какой лес мы строим, очевидно, что строим, в общем-то, лес из резиновых шин. И даже без всяких рациональных аргументов разве не чувствуется, что это как минимум неправильно? Кстати говоря, вот эта правая картинка, это местечко, которое находится в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, поэтому это совсем не значит, что это должно быть где-то далеко от тех мест, где мы живем и которые нам знакомы, а прямо у нас под носом. I spoke with a beekeeper, somebody who tends to bees, who make the honey, who said that all the animals and plants that live in the area where bees are, they know what the bees do, and they depend on the bees to do their job. And I was left wondering, what is it that all the animals and plants know that human beings do and depend on us to do it? This is also a kind of question that must underlie the kind of initiatives the ProtopiaLabs engage in. Да, однажды я разговаривал с пчеловодом, и он рассказал мне о том, что в тех местах, где водятся пчелы, все животные, которые находятся в этом месте обитания, они знают, что делают пчелы, и они зависят от работы пчел. И я стал задумываться над вопросом, а какая бы такая могла быть вещь, которую могут знать там все животные на планете, о том, а какую роль в жизни Земли играют люди, и почему животные могут зависеть от людей, и зачем мы вообще нужны. И мне кажется, что вот такой тип вопросов, в том числе, мы должны спрашивать в движении Протопии. So what kind of reputation are we getting? Well, let's look. So here's a little conversation that goes on between the moon and the Earth. And the moon says, "Hey, Earth, what's up?" "Nothing good, moon, nothing good." "What's wrong?" Earth says, "Just came from the doctor. Turns out I got humans." "Oh man, are you okay?" "No, the doctor told me it's terminal." "I'm sorry to hear that, Earth." "Hey, Earth, what's that?" And you see in this picture there's a little spaceship right there. Says, "I don't know, man." "Oh no, what's that thing doing?" Okay, and then you see the moon says, "It's contagious. Run, Mars." Okay, we don't want this kind of reputation. I'll let you go ahead and translate that. Сейчас будет не смешной перевод шутки, потому что он отложен во времени. Ну, в общем, в общих чертах вы можете видеть комикс, на котором Луна спрашивает у Земли, как дела. Земля говорит, да ничего, только вернулся от доктора, и мне сказали, что у меня люди. Луна с удивлением спрашивает, боже, что это такое? Земля говорит, не знаю. После этого на Земле появляется космический аппарат. Луна удивляется, что это. Аппарат приземляется на Луне и оставляет там с Нилом Армстронгом, как нам известно, американский флаг. После чего Луна кричит, о боже, кажется, это заразно, беги, Марс, беги. И кажется, именно такую репутацию мы как люди заслужили. Okay, so what are the strategies we have to live on this planet? We can adapt the world to us. And in fact, there are plans of adapting the moon so that we can live on it by converting what they have found already to be water sources, but in altered form, just the components, the H2O forms. Under the surface of the moon, we can convert that into oxygen and we can set up colonies there. There are plans of moving to Mars, colonizing there. How do we adapt our world to us? And what is the result? Are we making them sustainable, or do we have the scenarios that we saw in the previous cartoon where we are seen as a kind of virus? The alternative is to adapt ourselves to the world. There's a little cartoon here that says, with the images in this one right here, that says, I see a time when peace shall reign throughout the world. I bet the people are happy, it says, but I don't see any people. Right. Okay, so again, that's a question, how can we be part of this story? And that is co-adapting with the world. And this is something the Protopia movement is completely about. We know how to live in harmony with each other, with ourselves, with our environment, and indeed with future generations in mind. This is the challenge.
Сегодня существует два альтернативных взгляда. Один про то, что мы должны изменять мир под свои потребности, и это та стратегия, с которой большую часть времени человечество шло. И самый такой сильный пример – это терраформинг другой планеты, например, терраформинг Марса. Но, в принципе, мы видим те последствия, к которым это ведет, как раз из предыдущих слайдов. Другая стратегия, когда, наоборот, мы изменяемся и адаптируемся полностью под мир, и вот он иллюстрирован в таком комиксе, когда гадалка говорит, что я вижу времена, когда мир настанет на всей земле, а собеседница ее отвечает, наверняка люди счастливы, но ответ оказывается, кажется, там нет людей. И третья стратегия, которую мы пытаемся найти и нащупать, это как вместе соизменяться вместе с миром. Не мир изменять под нас, не изменяться под мир, а соизменяться вместе с миром. That is peace. Okay, let's move to the next one. So here, for me, I'm fascinating in this idea of curating the conditions for a thrivable planet. To live, to co-adapt, to do this dance with the planet, with other species, with ourselves, with each other. This means shifting how we see. We have to think of things in a more systemic way. We don't need to divide things up in terms of our world, our human-made world of politics and of our societies, without forgetting, we must remember that we are part of a living planet. What does it mean to be part of a living system? That, I think, is part of the challenge, at least that I'm seeking to understand. Да, я работаю над вопросом, который для меня связан как раз с системным мышлением, как мы можем перестать разделять то, что мы видим на отдельные части, например, разделять нашу планету на отдельные страны, системы, правительства и так далее, и видеть как это единое целое. So how do I seek to understand this? For me, I'm looking at a few things right now. My research is bringing me into what is called coherence and supercoherence in systems. So we can think of, for example, in water, they are finding out that in physical systems, such as a body of water, you can have coherence domains. And this is when the particles are aligned, the molecules act in phase. So they are aligned in such a way that they create a resonance among themselves. And this creates patterns. These patterns can communicate information in a way that normal water doesn't communicate. Для меня один из ключевых аспектов вот этого вопроса – это вопрос согласованности и суперсогласованности. Хороший пример в молекулы воды, когда мы видим, что в обычном состоянии, когда мы видим, что в обычном состоянии все молекулы хаотично движутся в разном направлении, но если туда дать заряд или будет какой-то регион, к которому они стекаются, то тогда у них появляется общее направление, и они все движутся к нему. So what you see here is the importance of being aligned. I use the term in syntony. It's somewhat of a technical term, but it means to be attuned into or aligned with each other in such a way that you can really move quickly in terms of your thoughts, your emotions. There is a degree of alignment and coherence with others. When you have groups like this, and even in water, you can find coherence domains, and then you find another coherence domain that is aligned with the previous coherence domain. That's supercoherence. In other words, two coherent domains or more that are aligned among themselves, that's called supercoherence. Да, я использую как раз вот такой технический пример согласованности, и в нашей жизни это может быть согласованность наших чувств, мыслей, эмоций, которые позволяют нам двигаться быстро, эффективно и в полной согласованности с самим собой, либо это может быть несколько групп, людей, либо в этом случае молекул воды, когда каждая группа согласованное движение внутри себя имеет какие-то регионы той согласованности, и при этом согласованы между собой. И вот это я называю суперсогласованность. How does this translate? How does this translate to the world of human affairs? So we are looking at patterns of connectivity and hyperconnectivity in social networks. And so this is just one translation of the notion of coherence, where you can find high performance teams, as they're called, HPTs, high performance teams which have this sense of real community, a sense of being themselves an evolutionary learning community, and they are thriving together. People can come up with ideas that immediately spark other ideas in other people, and they are inspired by each other, and they are engaged in actually doing and being
the image and the values that they wish to be. When these groups or communities connect with other similar groups or communities, it's similar to the notion of supercoherence. And we can connect this way throughout the world now through the powers of the internet and other forms of media. Да, если переводить это все в плоскость человеческих взаимодействий, то тогда мы будем говорить о последовательностях взаимосвязей, гипервзаимосвязей в социальных сетях. Например, на этой картинке вы как раз можете видеть, как есть разные, ну, скажем так, роли в постоянном взаимодействии информации, культуры, технологии и сознания между людей. И вот потому, как оно перемещается между собой, как взаимосвязано, это как раз создает нам вот это пространство супервзаимосвязи, которое обуславливается, в принципе, теми же моделями, которые мы видим, ну, на примере молекул воды, когда они согласованы. So for me, the question is, how do we do more of this? How can we foster or curate these communities where people are thriving already? Finding them and finding the patterns that allow for thrivability in communities, and then connecting these communities throughout the world. For me, this is about creating systemic nurturance spaces. I'm going to go on with slides so that you can translate the whole thing. So this idea of systemic nurturance spaces derives from some of the work of Ivan Illich, who talks about conviviality. He says it's a mode of autonomous and creative interaction among people and between people and their environment. I'll pause there. Okay, let me translate it. Для меня, если переводить это, опять же, в человеческие взаимоотношения, это переходит к вопросу о том, как мы можем создавать или даже поддерживать такие паттерны и пространства, которые будут помогать существующим сообществам и существующим группам рождать вот эти новые изменения и переходить вот в такую быструю фазу согласованности. Для меня это во многом выходит из концепции из книги Ивана Ильича, в которой он писал, ну вот, собственно, как раз, мне кажется, сейчас мы узнаем, о чем он писал. So this idea of conviviality, this idea of being able to find ways of living and thriving together shifts, if we're going to think of how to curate this, how to create spaces like this or nurture them into being, it shifts from a planning perspective to a designing perspective and ultimately to a curating perspective. Thinking about the fact that planning, and my screen did not capture all of the three modes, I'll explain them to you. Planning is a frame that imposes and involves projecting onto the future or onto others your vision. Designing imagines and the possible future and involves dreaming into that space, but it's creating with other humans usually and still involves imposing, adapting the world to us. The last phase, which is not on the slide here, I'm sorry, didn't make it, is called curating. And curating involves listening into how things are emerging and what is the pattern of that which is seeking to emerge. So you're kind of nurturing a healthy pattern of emergence in your living systems that you're a part of. Иван Ильич предлагает концепцию, которую, ну, дословно можно перевести как «веселость», что, кстати, интересно по поводу перевода. И она предлагает переход от такой интеракции, где люди планируют, ну и там первая фаза планирования, когда ты, по сути, создаешь план и потом его обязываешь исполнение этого плана, в смысле сверху вниз его спускаешь. Следующая стадия – это дизайн или создание такое, создание именно, когда оно исходит из воображения, оно исходит из того, что можно вместе нафантазировать, создать и придумать, и потом вместе с этим создавать целыми группами и сообществами. Так вот эта концепция Ивана Ильича, она от этих двух первых фаз переходит еще к другой, третьей фазе, которую можно назвать курирование, когда ты прислушиваешься к тем паттернам, которые уже есть, к тем последовательностям, которые уже есть, и помогаешь им максимально прорасти и им максимально проявить себя. So we're looking to move to curating the dynamics of emergence. Again, that's the systemic nurturance spaces. Let me see how I do that. Well, for me, this involves a win-win-win-win strategy.
And that involves thinking about sustainability and thrivability at the personal level. So we are in balance. Thinking about sustainability and thrivability in societies, in the communities that we live in. And that's a kind of a level of interpersonal balance. And then thinking about sustainability and thrivability at the level of our broader ecosystems, how we're part of a living landscape of life on this planet. And then the fourth level is thinking about it in terms of past and future generations. How are we in conversation with our ancestors and with future generations for thrivable expressions of life? When we can think about how to balance all of these four domains, all of these four dimensions of thrivability, for me, that is the promise of this kind of a community of evolutionary learning communities or an evolutionary learning society. Для меня вот эта третья фаза курирования изменений, она состоит в концепции, которую можно назвать, вот как в переговорах есть выиграл-выиграл, а тут выиграл-выиграл, выиграл-выиграл. И состоит из 4 элементов, соответственно. Это личный баланс, когда ты сам находишься в балансе. Это взаимодействие, балансирование с сообществами и всем обществом, когда оно находится в балансе. Это балансированное взаимодействие с планетой Земля и с природой, в этом плане баланс с окружающей средой. И балансированное взаимодействие между поколениями, прошедшими и будущими, и, соответственно, наследие, которое передается между этими поколениями. So I'm almost done here. I'm wrapping up the next slides. We'll go quickly, and that way we can have time for some interaction and some conversation. For me, what does this mean then? These four coherence domains. The first level, as I mentioned, is intrapersonal. The second is interpersonal. The third is trans-species. And the fourth is transgenerational. Going back to what we talked about, coherence domains, each of these are coherence domains, where we can be coherent in ourselves, with others, with the more than human world, and with past and future generations. The question is, can we be super coherent, so that we can be coherent among these different domains as well? Для меня, соответственно, это преобразовывается в 4 уровня согласованности. Первый уровень – это внутриперсональная согласованность, когда у нас есть вот то, что цветение, условно, Лаза называет, внутри себя. Второй уровень – межперсональная согласованность, когда есть цветение в сообществах и социальных системах, процветание, да. Третий уровень – это межвидовая согласованность, когда это процветание есть больше, чем только в человечестве, но во всех видах на Земле. И четвертый уровень – это межпоколенческая согласованность, когда есть эта согласованность между прошлым, настоящим и будущим. This came together in a meeting of the International Society for the Systems Sciences, the ISSS, in Vietnam in 2013, where we focused the entire conference on curating the conditions for a thrivable planet. Это было, мы обсуждали этот вопрос на конференции, которая называлась «Курирование условий для процветания планеты». What did we look at? We looked at the major areas in terms of different patterns of being and doing and expressing oneself, so different forms of identity around the planet. And of course, there's no simple divisions for this, but there are different kind of broad cultural domains, and we separated them into 7 broad cultural domains, where questions of time, questions of space, questions of these aspects of identity vary substantially across these different domains. Да, на этой карте вы можете видеть условно 7 таких основных, ну как сказать, групп, наверное, центров концентрации, в каждом из которых немножко отличаются представления о времени, о пространстве, и таким образом они сгруппированы в эти 7 групп. We looked at if we can think about this whole business over here as the World Evolutionary Learning Tribe, right? Then we looked at the individual 7 areas as regional evolutionary learning tribes. Each regional evolutionary learning tribe is composed of
local evolutionary learning tribes. Okay? And the local evolutionary learning tribes are comprised of specific thrivability initiatives. Если всю эту карту рассматривать как глобальное развивающееся, обучающееся сообщество, то отдельные регионы можно назвать региональными развивающимися сообществами, внутри которых находятся локальные развивающиеся сообщества, каждый из которых, в свою очередь, состоит из конкретных локальных инициатив. So these specific initiatives here, you might think of this grouping in here. These are things that we can see in different communities, whether they're the community in St. Petersburg. There's a community that Amy Schultz is working with in the United States. There's this community here in Buenos Aires, Argentina, that we're working on with a systemic innovation lab here. But how do we connect these both regionally and then across the globe? So my interest is then, how do we create a system, and this is too square, but a system that actually allows us to communicate and share our practices and learn from each other, not just transfer knowledge, but learn how to apply this in our own contexts in a way that is relevant and meaningful to us. И вот эти вот последние локальные конкретные инициативы – это те самые сообщества, которые есть в Санкт-Петербурге, сообщества в Аргентине, сообщества в Америке, каждый из которых кто-то из нас представляет, которые делают конкретные вещи, конкретные проекты. И вот мой вопрос о том, как это объединить сначала на региональном уровне, а потом на уровне всего мира, для того, чтобы как создать такую систему, в которой эти сообщества могут общаться друг с другом и обмениваться практиками для того, чтобы увеличивать общий эффект. Indeed, this is for me what the Protopia movement is about, specifically in the activities that it has around the Futurizer events, things that Yanis Lauris is doing as well. He just came to visit here in Buenos Aires. I saw him recently, and he's continuing his work on re-envisioning democracy. So these kind of activities are things that can work together, and finding our ways to be able to create a broader community is this aspect of these coherence domains that I'm looking to try to find ways of fostering. For me, the ultimate question that I'm working on now with regard to Protopia is what kind of global, both local and global, eco-civilization do we want? And how can we learn how to be the systems we want to see in the world? Для меня этот вопрос формулируется в следующей фразе. Какой глокальной эко-цивилизацией мы хотим быть? Под глокальной тут игра слов, в смысле глобальная и локальная. Так вот, какой глокальной эко-цивилизацией мы хотим быть? Ну, или переформулировав известный тезис Ганди, как нам быть теми системами, которые мы хотим сами видеть в мире? And, my dear drugis, this is it. I'm done. Thank you so much. That's my area of work. Да, и на этом заканчивается моя презентация. Спасибо, друзья. Это как раз то, над чем я сейчас работаю. Thank you, Alexander. Yeah, that was actually really insightful to me. And in fact, the questions that I wrote down previously before the interview that I wanted to ask you almost don't make any sense now because I want to ask different questions now. And for me, that's a great sign. Anyway, so let's move right into the interview. And maybe I will ask a couple of questions. I will make it shorter than we planned, and then we'll go straight into the questions from the audience. Yeah? Да, сейчас, соответственно, мы пойдем в процесс, когда я немножко позадаю вопросы в формате такого интервью. Сделаем это чуть короче, чем планировалось, для того, чтобы быстрее перейти к вопросам от вас. Поэтому сразу подумайте о том, какие вопросы вы хотите задать. Сначала вопросы будут из зала физических, кто здесь представлен, чтобы это было удобнее, потом от тех, кто присоединился онлайн, и мы вместе сможем в диалоговом формате поговорить. Okay, so let's try to go through all these four levels of coherence that you mentioned. And the first one is intrapersonal coherence, when you are in balance with yourself. So can you share with us, in terms of your personal lifestyle, what does it mean for you to be coherent with yourself, in particular practices?
What changed for you once you realized this and you tried, to put your own life into coherence with yourself? Well, И indeed. вопрос. Go ahead. One second, I'll just translate that. Yeah. Вопрос, если пробежаться по всем этим 4 уровням согласованности, вот первый, внутриперсональный, что это значит для тебя на уровне твоего личного образа жизни, как твоя жизнь изменилась, когда ты стал пытаться выстраивать свою жизнь в балансе с собой? Yep. So there are many, many ways in which we can try to find our own balance with ourselves. And it is more than just about feeling good. Although that's a big indicator, a kind of a connection to the intuitive component. Are we doing okay? But this balance with ourselves really has actually 5 sub-domains. So I like to think of it in terms of, am I thriving in terms of my intellectual life of the mind? That's one aspect, but that's just one of 5 aspects. So are there things that are interesting me in life? Am I bored? Or are there things that are captivating me, right? Things I'm reading or thinking about. Then there's the aspect of the physical, nutritional aspect. Am I okay with my own level of exercise, with the kind of things I'm eating? Do I feel healthy in that way, okay, physically and nutritionally? Then there is the social and interpersonal aspect, which kind of blends a little bit to the other part of the next dimension. But that has to do with, do I have friends? Do I have a social life? Am I lonely? Do I feel connected? That's also part of my taking care of myself. And then there's the aspect that has to do with truly my own spiritual component. Do I take time just to relax, just to meditate? Meditate is a big thing. Do I take time to be in nature? Do I take time just to let go and to reconnect in other ways to life? So these are 4 aspects. There's also another aspect, which is the transcendent aspect, the aspect of connection with the cosmos and with whatever belief system one may have that includes the transcendent being into spirit, for example. So taking care of there's a balance among all these in my own life is an aspect of this kind of intrapersonal coherence. Да, для меня это про 4 плюс 1 уровень того, как это осуществлять в своей жизни. Первый уровень о том, как ты следишь за своим телом и правильное питание, правильное поддержание здорового тела. Второй уровень про то, как ты следишь за своим ментальным состоянием. Индикатором для этого может быть, не скучно ли мне, хорошо ли я чувствую себя в умственном и в интеллектуальном плане. Третий индикатор – это про мои отношения с близкими людьми и вообще с окружающими меня людьми, что частично перекликается с вторым уровнем согласованности, межперсональная согласованность. Четвертый фактор – это то, насколько я согласовываю свои действия и чувствую связь с окружающей природой. И это про то, чтобы соединиться с собой на уровне того, чтобы потратить какое-то время на то, чтобы просто побыть с собой или потратить время на медитацию. Ну и 5-й уровень отдельный – это про связь с космосом, связь с чем-то явно большим, чем ты, которую отдельно нужно обсуждать. И для меня это вот эти 5 уровней. So, let's be a little bit more practical. Can you elaborate? So, one day of your life. Let it be an ideal one. How does it look like? The main points in the main practices that you do within this day that make you coherent within yourself. Okay. So we would need to choose an ideal point, right? So I'm talking about how would we approximate these ideals. So on or otherwise, if you want, you can choose. Either it would be an ideal day or it would be yesterday. Okay. Yesterday is an ideal day. It starts with coffee, right? Hey, then it's great. Everything starts with coffee. No. But let me then share a little bit for me. Yesterday, one of my ideals is to be able to wake up without an alarm. So for me, that is a sign of being in balance.
because it means I get enough sleep and my body wakes up on its own accord. When I have to wake up with an alarm, it means that I have to cut my sleep somehow, and I'm not quite in balance. And it's horrible to wake up with for me, I think it's horrible to wake up with alarms. So when I can come into balance so that I can wake up naturally, that is a big, big indicator for me that I am in a good path. It's not always possible. I have sometimes meetings and sometimes work that takes me late, and I have to wake up with an alarm. Otherwise, I can't get going. But then being able to take a moment in the morning just to be able to reflect and collect and greet the day, to be able to meet the day, to be able to say, hello life, hello day. And even if I know that there will be challenges on this day, just to be able to do that for me is it's very important to get myself to move into the day. And then comes the questions of having something to eat before I rush out the door. I usually have to rush out the door because I take a train into Buenos Aires to the university. And being able to have something that gives me nourishment, that's very important. And then when I'm on the train, I seek to make eye contact. I seek to see people. I seek to be there, not be someplace else, but to be engaged with my environment. And I see many people are someplace else. And then just to wrap this up, then there's my interpersonal at work. It's very important for me that we have a thriving work environment. I'm really not interested in hierarchies here, so I'm interested in collective intelligence. So I'm trying to really be in a way in which we collectively create meaning. And in the evening, I go home and I have 5 days a week, I seek to do exercise. I do running for 3 days, and every other day I do my martial arts practice. Because I also practice martial arts, which is just my own balance. Literally, I'm seeking to keep my balance in this way. So that's a bit of a slice. And of course, yesterday, well, the day before yesterday was Valentine's Day. So love is a very big portion of this as well, to be able to feel connected to someone else, I think is also an important part of finding one's own internal balance. Cool, let me translate it. Я попросил Александра перечислить конкретные практики в течение дня, которые он делает для того, чтобы быть в балансе. Он начал с того, что большим индикатором является способность проснуться не по будильнику, а тогда, когда твое тело готово проснуться. И хоть не всегда это получается из расписания, но действительно важный индикатор. После этого важно пройтись немножко в спокойном состоянии по улице, потому что для него это удобно, потому что нужно дойти до электрички, но в целом это тоже важно побыть в таком состоянии. Пока он едет в электричке в Буэнос-Айрес, очень важно находить контакт взглядов и смотреть глаза в глаза людям, с которыми ты находишься в одном месте, и быть в этом месте в этот момент, а не просто уходить в свои мысли. И, оказавшись на работе, очень важно по-настоящему процветающие отношения выстраивать в коллективе, и на это, конечно же, является структура коллектива, поэтому он против иерархичных структур, обязательно они должны быть горизонтальными. Ну и кроме этого, так как вчера был, позавчера, День Святого Валентина, то и любовь, естественно, и любовные отношения с близкими людьми – это очень важная составляющая вот этого личного баланса, который каждый может в своем дне делать. Yeah, thanks for that. Okay, yeah, so let's switch to the question that we have in the chat. Alexander, do you see the question that Amy Schultz just wrote in the chat? Yes, and I read it. Great question. Let me just translate it for the audience and then answer, okay? Да, вопрос следующий. Спасибо, Александр. Я действительно, мне очень нравится работа движения Протопии и Футурайзера, и я хочу взять оттуда определенные идеи и перенести их в практику в мире. Через месяц я возьму 11 подростков из Калифорнии на такое образовательное путешествие в удаленную деревню в Уганде. Мы со студентами пойдем в старшую школу, среднюю школу в Уганде и будем там работать вместе с местным проектом, который реализуют старшеклассники в этой школе. Это может называться как раз вот таким вот локальным, в смысле глобальным и локальным развивающимся сообществом. Как мы можем
понять, взять и курировать в развитие вот этих взаимоотношений, и можем делать с ними внутри сообщества футурайзера. И какой бы ты совет дал для того, чтобы максимизировать опыт этих студентов? So this sharing and question that Amy is putting before us is a wonderful example of both the challenge and the opportunity that the Protopia movement and the kind of futurizer engagements and the futurizer community of these, what we're calling the CEL, the community of evolutionary learning labs, is doing. Amy, I would say it's fundamentally that what you are doing is a perfect example, and as are many other examples that we can find, but this is a perfect example of what it means to be the change, to be the systems, in fact, that you want to see in the world, because it's not just individually, you're doing it with other humans, and you're doing it in relationship to other organizational structures. So this, setting up those other organizations, setting up the means for this to happen, bringing people and connecting people, 11 California teenagers, on this kind of adventure learning process. This, for me, is the most important aspect of this Protopia engagement that you're doing. How do we bring this to these other levels? And I think that the first and foremost aspect is to recognize and to celebrate what you are doing in being the systems you want to see in the world. That, I think, is fundamental. If you, the 11 California teenagers, the community in Uganda that you're working with, can just be in awe and amazement at the thriving interactions that you have, that in itself is going to open up many new steps that you can't even foresee now. I can't foresee, no one can. But it'll come from that excitement and from that sense of awe and amazement. This is the intuitive component that Einstein was talking about, the non-rational, not the planning component. I also want to address the planning component, but I'll do that after Vlad has had a chance to translate that block. Да, если кратко, самые основные мысли, Эми, мне кажется, что как раз то, что ты делаешь, это просто идеальный пример того, о чем я говорил. И если у вас получится в сообществе вот этих вот школьников и проекта угандийского, в общем, проекта Уганды, если у вас получится построить вот такие взаимоотношения, основанные на процветании, основанные на совместном творчестве, то, в принципе, никто из нас не может угадать, во что это выльется. Но вот эта интенция и такой тип отношений, который вы будете выстраивать, именно он ведет вот к тому эффекту, о котором я говорил. So again, the key is how this lives in you. If it lives in you, and it lives in these California teenagers, it lives in the people from Uganda, and it lives among you collectively, that really is the change. That is being the change. Okay, so that's fantastic. What else you can do? I think there are many other things that could be done, but there's kind of add-ons, if you wish, to this essential component. The add-ons would be to recognize or find through the Protopia community, through the futurizer community, as you're referring to, the ProtopiaLabs, to find and recognize that there are other similar activities and initiatives happening in different parts. And if you can connect with them, both for the mutual inspiration and also to be able to know that you are part of something that's emerging on this planet, that's not just a one-off, that's not just doing the thing in Uganda between your initiative that you're taking these 11 teenagers from California, but that there are similar initiatives happening elsewhere, then you start to recognize, the people start to feel, not just you, but the people start to feel part of something bigger. That requires, though, finding them, connecting them, and maybe by putting this out to the ProtopiaLabs, to the futurizer community, people can start to say, hey, we're doing something similar. That, I think, is the next step, just in creating this community of communities, this
second level of coherence. Да, поэтому мне кажется, что самое главное это вот то, что живет внутри тебя, что может породить этот проект, это действительно ключевое. Если какие-то еще вещи придумать, то это будут уже такие дополнения, но в частности одной из таких вещей может быть то чувство и то пространство, в которое вы создадите, в котором эти дети из Уганды и тинейджеры из Калифорнии могут почувствовать, что в общем-то на самом деле они одинаковы в том плане, что ключевых различий, которые могут разделять их, нету. И вот если вот это осознание произойдет, общей сущности и принадлежности к чему-то большему, чем различия, которые их разделяют, вот это, на мой взгляд, может быть очень сильным изменением, которое может курировать ваш проект. And there are two more levels, if you could think about it, just two more levels that we can, that you might want to explore. One would be then to find what lessons you can bring back to the Protopia Labs, to the Futurizer community. What lessons, insights, learnings, things that might be important to inform other similar initiatives, not replications, not the same things, but just similar initiatives. And if there are some patterns, some sort of systemic hold-ons that might inspire or be relevant to other initiatives, if those can be described and then shared, that would be a fantastic next step. And also with that, still at the same level, would be to say, these are things we're missing. We still don't know how to solve the transcultural problem or solve the physical transportation. I don't know. But there may be particular challenges that this learning community faces that you can put out to the broader community in the Futurizer community, that there might be able to be lessons or things that they can solve through that. That's the third level, and there is a fourth level that I want to mention. Так, сейчас как это суммировать кратко. Да, дополнительные вещи, которые здесь могут произойти, это если... Лежа, можешь мне помочь с переводом? Я несколько потерял мысль. Да. Ближе к микрофону. Да. Про то, что именно делать что мы делаем, можно еще вместе. Мы даже не знаем, что если мы указать на какие лакуны в нашем понимании того, как мы Да, дополнительным преимуществом будет, если во время проекта вы можете описывать и понимать, каких вещей там не хватает, брать какой-то опыт от движения протопии и, наоборот, понимать, чего не хватает и чего еще можно туда внести для того, чтобы это описание привносить и вместе улучшать процесс. Yeah, so that level is really about lessons learned. What lessons learned that can be shared, and what are things that you feel you might need input on still to learn. The last level would be starting to model this systemically and to say, okay, so what are the systemic leverage points that you found in this adventure learning engagement that really worked well? A small setting of an attractor here, a small change to the system there that allowed for this thing to work more smoothly. Or how did you create space? What were the systemic nurturance spaces? How did you create those that allowed it thriving? So being able to model that in some way that you can start to look at the kind of systemic variables in that, I think that would be maybe the next step to then coming up with a bigger model that we can use in the Protopia in a more formal way. Да, еще один слой может быть в том, чтобы попытаться внутри проекта найти те маленькие рычаги или точки изменений, которые при приложении сравнительно небольших усилий к ним могут повлечь достаточно большие изменения во всей системе. И в этом плане нужно вот понять эти взаимосвязи, понять, где находятся такие слабые места, которые, если немножко их изменить, они могут изменить всю систему. So did you see the last point that Amy typed in the exchange here? She is saying that what she would like to do is to really connect, exactly as we're talking about right here, to connect with similar efforts, to show the value in learning through relationships and connections. So, and this is part of the effort to transform the educational system to include this kind of learning, this kind of adventure learning, this kind of experiential, immersive,
and truly transcultural learning. How can we do that and start to be the systems we wish to see in the world? So what Amy, in a way, is asking for is connection. So if we know of those who are doing similar things, the idea is to get in touch with each other through this Protopia Labs and through the Futurizer community to really carry on the conversation. It doesn't have to be done as one body. It can also be done one-on-one. Get directly in touch with Amy or get in touch with each other. I think this is a key component of this, this way in which we work. Thank you so much. Да, как раз последний пункт, который Эми добавила в комментарии, и который действительно является правильным, это про то, что хочется еще соединиться с похожими усилиями и похожими инициативами по всему миру. И это действительно дает очень сильный рычаг, поэтому кто делает похожие вещи, если среди нас такие есть, обязательно сконтачьте Эми, мы там контакты, наверное, как-нибудь разошлем и постараемся это сделать. Vlad, can I mention one other thing here? From all of this, it seems to me that part of my point here, and what we're seeing with Amy's example, is that to transform the global educational system, as she's putting here, how do we, transform this into a global systemic change in education? For me, this needs to happen through these kind of initiatives, where we, first of all, find activities and engagements with communities, and then we connect with other communities. This is a way, by connecting with other communities laterally, that we can very quickly make this into a world evolutionary learning tribe. However, it's clear for me that the model is not top-down. We don't come with one model of education and say, this is the right one for everyone. But it's about how do we create living learning communities that connect with other living learning communities through similar principles of coherence and of value of life. Да, для меня очень важно то, что еще Эми говорит о преобразовании глобальной системы образования, о том, что на самом деле это происходит с вот такими вот маленькими инициативами, которые не сверху вниз, а снизу вверх, и которые связаны с тем, чтобы соединиться с сообществом, понять его потребности и сделать что-то с ним. И нет ни одного универсального решения, они разные в разных местах, и потом они соединяются в такую глобальную сеть, а не просто одно универсальное сверху вниз на всех решение. Yeah. Yeah, let's do another thing. I will follow up on this with another question from this side, and then maybe it will go directly into the question that Sasha wrote in the chat. Right? So, Amy was starting to ask about the educational system and the global transformation of educational systems. So let me elaborate on this. Okay, let's see what are the main trends in education and changes in education that we can hear from the media and from the news right now. Massive open online courses and a lot of buzz around this, and people who say, okay, the world of education is going to change once everyone has access to like Khan Academy or Coursera or edX or whatever. That's trend number one. Trend number two, we should teach everyone entrepreneurship and coding. And that's like the kind of talk that you can hear all over the world in educational system. Let's teach entrepreneurship, let's teach coding, everyone should know this. C, let all the educational system and all the education be only practice oriented, in a sense that we shouldn't teach anything which is practical right now and which can be applied right now. And that's like one side of the coin. On the other side, you have so-called alternative universities. And the example which is close to me, and maybe you've heard of it, is Schumacher College and some other alternative universities all over the world that work mostly with reconnecting with the society, reconnecting with the earth, reconnecting with the land, learning and studying indigenous knowledge and indigenous people, being within yourself, and like this kind of spiritual path, which in most sense kind of anti-technological or reversive in this sense. And I'm not saying good or bad, I'm just like characterizing it as it is. And then there are these small initiatives which say, okay, let's go into rural area yet, and let's try to do something there and bring whatever we know from the global education right in there.
And for example, I personally took part in this kind of initiative in India, where we went to rural areas, to the schools where mostly nothing happens. And then we try to say, okay, let's put something that we know about education from this global, which means Western kind of education, into these schools. Now, it seems that none of these models, well, has changed education for the better yet. So what do you think can be, like, what is that leverage point that you mentioned that can be different from this kind of approaches that we see all over the world right now? Да, I will translate briefly. Много сейчас очень такого шума вокруг изменения в образовании. Один из них про то, что давайте все переведем в онлайн и сделаем онлайн-курсы. Wait, one second, I'll translate. Yeah. Второй, давайте всех учить предпринимательству и программированию. Третий, давайте учить только тому, что практично и может применить прямо сейчас, никакой теории. Четвертый, такое обратное движение альтернативных университетов, которые больше про соединение с землей, соединение с традиционными знаниями и такой духовный путь. И во многом это антитехнологичные инициативы, которые отрицают это развитие. Ну, либо есть такие локальные инициативы, которые говорят, давайте пойдем в так называемые страны третьего мира, в отдаленные территории, где образования еще особо нету, и попытаемся привнести туда систему глобального образования, и в этом смысле западного образования. И вроде ничего из этого на самом деле не работает на таком системном уровне. И вот вопрос, как кажется Александру, в чем тот самый рычаг, который может это изменить? Your turn. Yep. Yeah, Alexander, your turn. Okay, we're having, the connection is not perfect. I've Okay, just good. Sorry, translated. connection is a little bit going in and out. Yeah, so I've just translated the question, and now it's Okay, great. your turn to You can ask. still hear me okay? Yeah? Yeah. Okay. More. Are we going okay? There's some problem with the bandwidth here, I think. But okay, let's see if we can move ahead. It's a good question. Again, I think what the point of the question that I'm hearing at the end is a very good assessment that the models that we have tried to use in the past are when we seek to find one way of approaching it, either through the kind of really preparing people for living in a different kind of environment by preparing them through the kind of courses that were described here, practical thinking, learning the kind of skills that are going to help them to survive in a more complex world, etc. The other aspects that were talked about, being more intuitively oriented and being more engaged with connection to oneself and to the cosmos. My sense is that it's exactly right, that at this point, we're not looking for any one approach. There's no one solution. There's no one size, and this is the right thing for humanity, and this is the way to go forward. What we need to do is exactly curate the emergence, which means listening into those places in the world, those existing protopias, where people are living in harmony with themselves, with each other, with their living environment, and in honor of past generations and in preparation for future generations. There are communities all around the world that are doing this. Finding them, learning from them. Many are younger generation individuals, people who are tired of trying to just live for materialism or live for ways that celebrate just the life of the mind. They want to have a meaningful life. They want to connect and be happy and live in connection with nature as well. So how do we find these places that are doing this dance of co-adaptation, not adapting the world to us or adapting ourselves to the world, but doing this co-adaptation dance? There are existing models and existing practices in different communities that we can already begin to learn from and to connect with each other. Fundamentally, just in terms of the perspective, this does mean remembering what Einstein said, connecting both the rational mind and the intuitive mind. How do we create learning environments where people can do both and celebrate both? It's not an either or. In the end, this is what Bertrand Russell and Albert Einstein once said. They said,
remember your humanity and forget the rest. Let me pause there, and I do have one more thing to say about this. Мгм. Да, ну, для меня действительно кажется, что это важный вопрос, потому что есть вот такие разные подходы. Подход, который готовит человека к усложняющемуся технократическому миру, и подход, который больше про то, чтобы соединяться с собой, с природой и с космосом. И мне кажется, что тут действительно важен пункт о том, что нет одного универсального решения для всех, а скорее мы должны курировать и слушать, и находить те уже существующие сообщества и места, где вот этот вот баланс с людьми, между собой людей, с окружающей природой, с космосом, с системой внешней уже существует, и максимально помогать им расцветать и соединяться друг с другом. И во многом это именно то, что Альберт Эйнштейн говорил вот об этой взаимосвязи рационального мышления и интуитивного мышления, о том, что мы должны их определенным образом соединить. И... Remember your humanity, forget the rest. Да, и цитата Альберта Эйнштейна: «Помни о человечестве, забудь о всем остальном». So how do we then prepare for this? I think that the current forms of learning tend to be overly rational, and I'm not concerned about humanity forgetting how to be rationally engaged with this world, because we have that very strongly in all of our educational systems at the moment. But to balance that now with ethical and indeed even intuitive training, the objective for me, and this I'm speaking personally, is to live simply so that others can simply live. But this is a way of being part of a larger narrative. And many people don't think about how do we live simply so that others can simply live. Да, и в этой дихотомии в принципе, не беспокоит меня то, что люди могут вдруг забыть рациональное мышление, потому что это уже слишком глубоко сидит в нас, в нашей системе образования. Поэтому вроде я больше думаю о том, как привнести этику и прислушивание к себе, баланс и духовность в существующие системы образования. И то, что для меня имеет такую личностную ценность, это вот эта фраза «живи просто, чтобы другие могли просто жить». И вот в этом большая загадка о том, что это значит, жить просто, чтобы другие могли просто жить. So, and finally with this, what are the skill sets for this? The skill sets, I'm just finishing my notes here. Okay, the skill sets involve focus on 8 things. We have focused mainly in our educational systems on being efficient, effective, efficacious, and at times thinking in terms of the context of our work. Want to do that? Yeah. И для меня это во многом выражается в 8 навыках, которые нам нужно приобрести. 2 основных, которые сейчас уже есть в образовательной системе, это, они оба переводятся как эффективность, да, наша производительность и эффективность, наверное, так. And what was the third one? Efficient, effective, efficacious, which is, really being able to achieve the results that you want to achieve, and thinking in terms of context. И способность достичь результата и способность мыслить в контексте. We need to add to this skill sets that are about training for ethics, aesthetics, empathy, and spirituality. То, что мы должны добавить, какие навыки туда, еще 4, это этика, эстетика, эмпатия, духовность. И нормальный интернет. Good internet connection. Yeah, ethics, aesthetics, empathy, spirituality, and good internet. Yeah, good internet. Okay. Yeah. Thanks. Okay, so let's go into the question from... There was a question. Yeah, there was a question earlier from Alexandra, which... Right. Let me translate it for you. So Alexander says, Alexander, you told about the idea of people co-developing together with the world. But in order for this development to be positive,
for the existence of our planet and to save the biological diversity of people, we need to develop in the direction of conscious society. Otherwise, it would be a marginal society, which is the direct way to the disaster. So how do you see we can activate in each person this consciousness, rational and creative mind? Or you think that evolution will just do it anyway for us in a random way? Or wait, let me translate it more correctly. Either how do you see we can develop people into this direction, or you think that evolution will just choose the conscious people and, you know, as evolution works, eliminate others, and only conscious people will survive? Yeah, the answer is yes. Both. Both. I think that right now we are at a time when it is critical for us to learn how to learn in harmony with the dynamics of our planet. So far we have been learning. Go ahead. Александр, на ваш ответ, на ваш вопрос ответ да в оба варианта. Мне кажется, что сейчас самое критичное для нас это научиться учиться в гармонии вместе со всей планетой. The idea is we have become conscious of complex dynamic systems and their evolution, like organisms and societies. We're starting to understand the patterns that make them thrivable and the patterns that make them self-destruct. Сейчас мы начинаем понимать, как существуют и развиваются сложные развивающиеся системы, например, такие, как наш организм или сообщество, и мы начинаем улавливать определенные последовательности и то, что делает их более процветающими, и то, что делает их, наоборот, саморазрушающимися. I'm not saying that we're going to be able to control them. I don't believe that. But I think we can learn how to dance with them, how we can set attractors, and how we can learn to anticipate possible disastrous dynamics and invite more thrivable dynamics. Я не думаю, что мы можем и должны контролировать это, я в это не верю, но я думаю, что мы должны прислушиваться к тому, что уже есть, и пытаться как раз создавать вот такие последовательности или те рычаги, которые могут запускать позитивную динамику в этих системах. So yes, absolutely, this does involve evolving our consciousness. If we have become conscious of evolution, now we must evolve our consciousness so that we can be a conscious part of the evolutionary process. This is not done only through rational means. I think the best analogy is with being in love. When you are in love with someone and you have a relationship of love, it's not such a rational process, but you know how to create harmony. You know also what is going to create disharmony. You can sense and feel into the balance that is going to create more love or that is going to create more stress. These are the kind of things that we have to practice as a species with the planet. Хорошая аналогия отношения... Сейчас остановится. Просто, может, в чате меня не слышит. Да, хорошая аналогия – это отношение любви между людьми, потому что когда мы влюблены или любим друг друга, это, в принципе, нерациональный процесс, но, тем не менее, мы понимаем, чувствуем и знаем, что приносит гармонию в наши отношения, а что, наоборот, приносит дисгармонию. Мы можем вот этим управлять и это использовать. И кажется, что, ну вот, наше развитие осознанности, о котором вы, Александр, говорите, идти примерно в таком пути. Yeah? Хорошо. Thank you so much. Do we have some questions from physically presented audience? Yeah? You need translation? Okay, so here is a question from the audience. Okay. And I will translate that. У меня есть наблюдение, я работаю с детьми в России, и я сталкиваюсь с тем, что в сознании, даже у маленьких детей, очень много стремления к конкуренции и к соревнованию. И в тех идеях, о которых вы рассказываете,
они очень много построены на балансе, как будто бы конкуренция невозможно, потому что конкуренция – это такое очень сильное беспокойство за свою какую-то успешность. И вот мне интересно, есть ли у вас какие-то идеи о том, какие шаги можно делать для преодоления и для выхода из конкурентного сознания в образовательной системе? Here's a question from Ira. Ira asks, here's my concern. I work with the children in Russia. And it seems to me that in children, even when they are very young, they are quite competitive. So they have this tendency to compete. And when you're speaking about your ideas about this balance and harmony, it seems it should be not competitive system, because otherwise competition brings this concern and this tension into the system. So do you have any ideas about how to eliminate competition out of it, or like what do we do with it in order to create this harmony? Great question. I think this question of competition is one of the central questions that our species is facing. We have to learn how to live together. We have to learn how to live with each other. We have to learn how to live with ourselves. We have to learn how to live with other species. And this can involve competition. Competition is okay, but not destructive competition. What's called constructive competition, where we can say, we challenge each other to be better, or we challenge each other to do better. That's great. But when it's a win-lose situation, where I win and you lose, I'm better than you, that's not a constructive competition. There are all kinds of games that people can play, that kids can play and learn how to play, that are called non-competitive sports, non-competitive games. Indeed, my daughter goes to a Waldorf school, and only sports they have are non-competitive sports. So things that allow them to play as teams. Things that, yes, there are goals, and they have to try to get the goals, but the only way they can win it is by doing it together, right? To cross the line together, to do things that allow them, that if they separate, they don't learn how to do that. It's a new learning and a different way of approaching things. The last thing I want to mention, sorry Vlad for making this so long, I want to mention that the competition I don't think is necessarily part of the human being. We are coopetitive, means we have both cooperation and competition. Coopetition is something that is more what it means to be human, both to cooperate and to compete. How can we do them in balance so that we don't end up killing each other? Да, спасибо. Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что действительно для того, чтобы создавать такие гармоничные системы, мы должны научиться жить друг с другом и вместе с другими видами, с другими живыми существами. И, в принципе, само по себе соревнования и конкуренция, сами по себе ничего плохого в них нету. Тогда, когда мы испытываем друг друга на то, чтобы быть лучше, когда мы друг с другом такое вот мотивацию соревновательную друг к другу подталкиваем, чтобы становиться лучше. Но никогда эта ситуация выиграл-проиграл, когда выигрыш одного базируется на проигрыше другого. И мне кажется, что в контексте детей на самом деле есть много вещей, игр, которые дети могут играть, которые не соревновательные. Например, моя собственная дочь ходит в вальдорфскую школу, и все спортивные игры, в которые они играют, это не соревновательные игры, в которых они играют командами, когда у них есть цели, которые они хотят достичь, но эти цели достигаются не в ущерб другим людям и другой команде. И мне кажется, что на самом деле вот эта, не соревновательность, а конкуренция, на самом деле она не является такой естественной и обязательной частью человеческого существа. Она просто определенным образом там возникает, но она может быть направлена в совершенно другое русло, в такое как это, игру слов это перевести? Соревнование, где после со стоит дефис, означающий, что это вместе, или со-конкуренцию. В том плане, что мы действительно стремимся к достижению большего, но стремимся к этому вместе, не уничтожая друг друга. Здоровая конкуренция. Yeah. Hey, don't we have any questions in the chat anymore? No? Any questions? We have one. I'm just responding right now to one, but I'm not sure
if this About the makes fourth sense. skill? Yeah, I just put it there. Yeah, we But already it did. didn't translate. It was empathy. Yeah. Oh yeah, you got that? Okay, thank you. Yeah. Okay. Oh yeah, let me follow up with one more question if we don't have some other. So, Sure. oh yeah, let me be, once again, let me be as specific as possible, right? To provoke you a little bit and to challenge you a little bit. So let's talk agriculture, right? It's obvious that in the last century, in the process of developing more technology and more techniques of how we do agriculture, we've increased the production of food like dramatically, but we've also mostly destroyed the land. We've introduced all the pesticides and all these poisons. We have like huge lands all over the world which are basically dead now. And we have like climate change. We have green gas and all of that stuff. So about 30, 40 years ago, I would say most of, well, at least the big discussion was introduced to the humanity that something perhaps went wrong with that. And then we had ecological movement with all of its ideas. And we are trying to prevent the climate change and reverse something about agriculture, and there are different points there. And now one of the loudest discussion and loudest solutions for that, for example, are so-called vertical farms. So for those of you who are not familiar with this, it's basically an artificial structure, let's say a building, where you can create the perfect conditions for any culture to grow and to produce any kind of food, where you can regulate light, you can regulate like all the elements in the water, in the soil or whatever. It's all artificial. It almost doesn't take any land, or it takes very little land because, well, it's vertical and have layers. It doesn't produce a lot of green gases and all of that stuff. You don't need pesticides because you basically just don't allow the germs there. And therefore, it seems to be kind of perfect, rationally speaking, in how to solve the problem with the agriculture. So do you think this is kind of harmonious system you're talking about? If not, then why? And if not, then what can be this kind of system? Okay. Yes, these are the kind of challenges we are facing now. And I think when we're seeing the kind of movements like permaculture, for example, is a great example of systems thinking in agriculture. Permaculture is more than just a technique for farming. It is a kind of culture. It is a way of being in community with other plants and other species as well. Fundamentally, I think for me, the guide to this comes from the area known as biomimicry. It's a great area developed by Janine Benyus, and others are applying it now. And you start to think about nature as mentor. So when you have these artificial farms, these kind of urban farms of sorts that you can have, they may be good, but we have to put them through the tests of biomimicry, which really is a test that asks, what would life do? What would nature do? Is this what nature would do? And remember that life creates the conditions conducive to life. This goes back to the question of competition as well, that Ira asked earlier. If we are endlessly competitive, that doesn't create the conditions for life. That is only destructive. Some competition is good because it creates this kind of tension that inspires. Connection, internet, back. Okay, we're back. Oops. Александр disappeared. Александр исчез, но Ну, не то, что прям исчез. не совсем пропал интернет. Кстати, да. Можно, на самом деле, можно сейчас
Да, забыл перевести вопрос. Вопрос был, ну, такой тоже на конкретном примере, что после того, как мы в течение столетий использовали различные технологии для сельского хозяйства, благополучно, ну, увеличив производство сельскохозяйственной продукции в десятки раз, но при этом благополучно убив половину почвы для земледелия на земле и введя туда яды, пестициды и все остальное, появилось экологическое движение, у которого были сомнительные решения. И вот одно из самых громких и таких развернутых решений сейчас это строительство так называемых вертикальных ферм. По большому счету это искусственные сооружения, в которых внутри создаются идеальные условия для того, чтобы растить те или иные культуры, регулируется свет, регулируется содержание всех элементов в воде, в почве и так далее. Все это подается, пестициды не нужны, потому что закрытое помещение, понятно. И вот мой вопрос к Александру о том, считает ли он это вот такой вот гармоничной системой, либо тот факт, что она искусственно в своей природе противоречит этой гармоничной системе, и что с этим делать. Он начал говорить о том, что большой такой подход, который может быть решением к этому, это пермакультура, потому что пермакультура это больше, чем просто сельское хозяйство, это вообще большой подход к тому, как ты взаимодействуешь с природой. И тот тест, через который мы должны прогонять наши решения, так называемая биомимикрия, то есть проверка на то, насколько наши решения похожи на то, что делает природа. Например, мы можем взять эти вертикальные фермы и проверить, а вот природа бы делала так же, в природе это также бы выполнялось или по-другому. И на этом замечательном моменте Alexander is writing his back, but as a participant. Олег, can you put him as a presenter? 1 second. And 1 second. Yeah. Audio. You're back. Great. In front. Good. Yeah. Can you hear me? Managed to translate the question, which I forgot to do, so you can just keep going on. Okay. Well, I was just saying that, yes, when you think in terms of nature as teacher, nature as mentor, the questions are, what would nature do? Keeping in mind that life creates the conditions conducive to life. And this is the fundamental dynamic that we need to find on this planet. How do we create conditions that are conducive to life, to other people flourishing, to these 4 dimensions, the intrapersonal, interpersonal, transspecies, and transgenerational? That is the question for me to ask of the agricultural initiatives that you suggest, that you were talking about, Oleg, Vlad. These are the questions that we must ask of these kind of initiatives to see, is this really not just sustainable, but thrivable? Да, мы должны использовать природу как учителя в этом плане для того, чтобы проверять, действительно ли это то, что она бы сделала, помня и держа в голове, что природа всегда создает такие условия для жизни, которые порождают жизнь. Поэтому, когда мы используем в том числе экологические решения, мы должны проверять, а создаем ли мы условия для жизни, которые в свою очередь порождают жизнь. И вот это вот использовать как такой тест, проверку ко всем экологическим решениям и технологиям. Хорошо. Yeah. Хорошо. Okay, let me ask another question then if we don't have any more. Which is, let me choose one. Yeah, so the 4th dimension of your model is this intergenerational coherence, intergenerational balance. So just a couple of weeks ago, we've returned from evolutionary school, you can say, where we've been thinking and designing different things about happiness. So one of the things that we've realized there was that in the current world, what's happening is that the new generations, the children, often learn much quicker than their parents, often adapt to the complex changing world much quicker and better than their parents. And basically they're very, very different, and they don't quite have connection with their parents and grandparents in previous generations. So we've even come up with this metaphor that in this world, the children are running in front of their parents and they're running backwards.
meaning that they kind of, when you run backwards, you can't see where you're really going to. So do you think that's the case? And if yes, then how this intergenerational connection in this world of huge generation gap can look like? It's good question. I think this push towards creating, how can I say this? Creating the conditions for happiness. We don't create happiness. But again, this is like fostering the dynamics of love. You don't make someone love you. You don't find the formula for that, but you create the attractor for it. You set up the dynamics that invite the dance. I think that the younger generations are moving in this direction naturally. So running in front of the current generations, their parents, running in front of the parents, we have to trust them and encourage them to turn around so that we follow them, so that they don't just run backwards where we tell them to go, but we ask them to turn around so we learn from them. Because I do believe that they have different learning skills that meet their environment differently than we do. We talk about the digital natives, the children who grow up with the internet. They can use it quicker than we can. It's more natural. It's not necessarily because they've learned it, but they're embedded in a field that informs their own way of being. They say that the youngest generation, what's called Generation Z, is called the Phoenix generation, not the millennials. That's the Generation X. And Generation X has less enthusiasm for the future. But Generation Z, the Phoenix generation, is the generation of younger children who believe in the future and who believe that they can make a better world. But they don't want to do it in our way. They want to do it in their way. And I think that's where the gold is, to really learn and create systems of learning with them, but not to try to teach them our old ways. I don't think there's a lot of sustainability in our old ways. Да, вопрос был о том, что вот эта межпоколенческая связка, межпоколенческая гармония, в сегодняшнем мире дети действительно учатся быстрее родителей, адаптируются к миру быстрее родителей, они выросли с интернетом. И как покрыть вот этот вот разрыв между поколениями, как он может выглядеть. И Александр говорит о том, что это действительно так, дети бегут впереди родителей, потому что они родились, их называют поколением, которые родились уже с технологиями, с интернетом и в родственных связях с этим находятся. И мы должны довериться им в том, что они действительно могут повести вперед и учиться у них. И в этом плане интересно, что сегодняшнее так называемое поколение Z, которое еще называют поколение фениксов, в отличие от поколения X, оно по ценностям хочет менять мир и хочет строить такой справедливый, добрый, хороший мир будущего, но они хотят делать это по-своему, а не так, как привыкли мы. Мы в этом плане должны им довериться и учиться у них. So does it imply that the role of the older generations, the parents, is just a learner, or not just, but a learner, or observer? Or is there something this older generation can also offer to the younger ones that they can actually accept? Absolutely. So the skills, there's a lot that the older generations have to offer. But part of these skills, I think, is to listen into how to be a curator. What does it mean to be a curator? Because we have been being planners and then designers, but the skills of being curators, of being able to create the conditions that foster thrivable happiness, dynamics. To do that, we need to use empathy skills to work with young children, for example. So learning the skills of listening to them and listening to their visions of the future, their futures, even if they're very young. Often we don't take them seriously enough. And I think this is our big fault. So the skills of being a curator, I think, the skills of good parenting today. The curator think of the museum. What does the curator do? They create the conditions for the art in the museum
to be experienced more than perhaps even the artist could have imagined, by creating the correct lighting, the correct positioning, etc. They create the whole atmosphere, but they don't create the art. The art the artist brings to the museum. The curator creates the conditions for all of that to really come to life. How do we create learning systems where young people can come to life? But come to life on all four levels, within themselves, with each other, with their nature, with their living environment, and thinking about their ancestors and thinking about their future generations. That, I think, is the true skill for current parents and educators. Да, я добавил к этому вопросу о том, что тогда может более старшее поколение предложить молодому, кроме того, чтобы просто довериться им и учиться у них. И Александр говорит о том, что они как раз могут быть теми самыми кураторами. И в этом плане вот навык быть куратором – это примерно то же самое, что навык на самом деле хорошего родителя сегодня. В чем роль куратора? Куратор, он как на выставке, галереи, выставки искусства, он не создает художественные работы, он не рисует картины, это все делает художник. Но куратор создает такое пространство и такой опыт, в котором все эти картины могут дать что-то совсем новое зрителю, может быть, гораздо больше, чем то, что замыслил художник. И вот задача старшего поколения как раз создавать такие пространства, в том числе образовательные пространства, как кураторы, в котором они могут вот эти вещи проявлять. Yeah, we have another question from chat, and then we have question from Oleg. So let's start with the one from Oleg, because Alexander already asked one question, to be fair, right? So you can just come to the microphone. Alexander, everybody, hello one more time. I'll just make a kind of turn in our conversation. Всем привет еще раз. Я сейчас сделаю такой небольшой поворот, добавку к нашему разговору. First, I'll ask my question in a headline way, and then I'll unfold it. The question is, what is, in your opinion, what is the next step? The next step for the universities? Maybe in terms of the main opportunity and the main obstacle on the way. And some unfolding, I know that you are working in this field of systemical innovations with universities in ITBA, Technical Buenos Aires University, yes, and you have this doctoral program department and a lot of connections with universities all around the world, and I think that you see the process of changing in this academical area, and maybe it's important for all of us to see what is important to keep on or stop, and to help to work on some trends that are already appeared or just appearing. Short translation. Вопрос, если коротко, какой следующий шаг для университетов во всем этом процессе глобального изменения? Возможно, в терминах главные препятствия и главная возможность. И я просто комментировал, что я знаю, что Александр довольно серьезно занимается темой системных инноваций в высшем образовании, да, в Буэнос-Айресе, и вот возможность увидеть, какие тренды, то есть нам сейчас, как аудиторию, услышать, что можно поддерживать как уже зародившиеся тренды, только появляющиеся, для того, чтобы вот помочь этому переходу совершиться со стороны университета. Это такой вот важный вопрос, как, что будет системным шагом. What is systemical step, not just random? Yes. Спасибо, Oleg. I think that one of the real challenges of the educational systems today
is to move out of the boxes that they have created for learning. And the boxes that they've created for learning are all based on separate disciplines. So students learn about the world by learning about physics, chemistry, biology. They learn about history. They learn sociology. They learn administration. All of these things are separate. They learn economics, politics. But the world, reality, especially more and more, is becoming so complex and interconnected, and nature does not come to us in little packages with little labels saying biological phenomenon, physical phenomenon, social phenomenon. But we see it that way with our lenses. How can we have teaching environments, learning environments, where we can learn about the interconnected nature of our world and about the joy of being part of this celebration of life? We don't teach that either. We teach things in very dry ways. But how do we learn how to celebrate the dance of life? Okay? So to bring this aspect into academia, I think, is fundamental. And that's perhaps the component of the 8 levels. The last 4 we talked about that had to do with ethics, aesthetics, empathy, and spirit. Spirit is very important. How are we part of something that is bigger than us? It's not just the dry facts of physics or sociology. So that aspect of creating a transdisciplinary learning environment that is fun, learning should be fun. I think that is a key aspect of the challenge for creating new learning environments. The other thing to think about, okay, wait, maybe I'll pause and then I'll do the other thing. I have another thing. Okay, short translation. Мне кажется, что действительно одна из основных проблем в образовании сегодня это то, что оно разрознено. В смысле, мы преподаем предметами, мы преподаем отдельно математику, физику, химию, социологию, обществознание и так далее. Но в сегодняшнем мире все больше и больше вещей взаимосвязаны друг с другом. В мире мы не встречаемся с явлениями, на которых есть ярлычок, социальное явление, или физическое явление, или там, биологическое явление. Поэтому мы должны, наоборот, приводить это в взаимоотношения друг с другом. И для меня это связано вот с теми самыми 8 уровнями навыков, о которых мы говорим, 4 из которых это этика, эстетика, эмпатия и духовность. И вот в духовности дух, либо душа, что, кстати, интересный вопрос, как лучше это переводить, они очень важны в построении вот этой вот целостности. And so the other is just to think about a systems principle. So there's a formal systems principle that says structure drives behavior. And it means that when you have a car or a chair, I mean, the chair is a structure. It drives behavior in the way to use it tends to be you will sit down in a certain way. You can use it in other ways. It doesn't mean that structure determines behavior, but it drives behavior. So a gun will drive certain types of use, certain types of behavior. Chair, others. A car, others. School. The way schools are structured right now drives behavior that is not particularly creative. We tend to have square desks, square boards, square windows. Our thinking tends to be square. Square classrooms. The light is artificial. There's no living plants inside the classroom. What are we teaching our children? To be completely separate from nature, separate from each other. They sit at separate desks, right? So how do we create structures that actually engage and combine? The other expression is that the container flavors the contained. So when you pour hot sake into a wooden cup of a special wood, the wood flavors the sake. So it tastes different, right? The container flavors the contained. So this last point, and then I'll leave you to translate this, Vlad, sorry about that, it's long. But to think about the way in which we create our organizations. If we only create organizations that have
all of our desks are together, but everyone has to be quiet only when the teacher speaks, and the teacher speaks and nobody interacts, and it's not fun. It doesn't, then that's part of the structure that we're imposing. How do we create structures of habit and of being? Not just the physical structures, but the structures of relationship. This is the relational thinking that I talked about at the very beginning of my presentation. And how do we get the children to relate empathetically with care, right? I think that's part of children's nature, part of human nature, not part of schooling nature. Александр упомянул два принципа системности. Один о том, что структура подразумевает или, скорее всего, ведет к определенному поведению. Например, стул, то, как он структурирован, он ведет к тому, что ты на него, скорее всего, сядешь. Это не значит, что ты не можешь делать с ним других вещей, но подразумевается то, как он устроен, что ты, скорее всего, на него сядешь. Машина подразумевает что-то, что будешь с ней делать. Ложка подразумевает что-то, что ты будешь с ней делать. И в этом школа как структура тоже подразумевает определенные типы поведения. Например, там все квадратное, квадратные классные комнаты, квадратная доска, квадратные окна. И это ведет к тому, что дети начинают мыслить квадратно. В школе нету живых цветов, дети сидят на раздельными партами, значит, они начинают мыслить раздельно. И это вот хочешь не хочешь, туда заложено. Другой принцип в том, что это контейнер, ну, в смысле, емкость, она влияет на содержимое. Например, если вы горячий саке вливаете в деревянную чашку, то дерево начнет определенным образом изменять вкус этого саке. И вот то же самое, что те вещи, которые у нас есть в школе, когда учитель говорит, и все должны сидеть, когда в школе нет веселья и нет радости, оно определенным образом изменяет вкус вот всей этой системы. И тогда вопрос, а как мы можем структурировать школу и вообще образовательное пространство для того, чтобы оно подразумевало и вело к другому типу поведения, к поведению, связанному с эмпатией, к поведению, связанному с заботой, к поведению, связанному с радостью. Ну и вот это вот как раз тот вопрос. И мне кажется, что эти типы поведения, радость, эмпатия, забота, они, в общем-то, часть природы детей и часть человеческой природы, но никак не часть природы школы. Yeah? Oh yeah, should we go with a question from the chat? Yeah, thanks for the answer. Okay, then the question from the chat, and then one more question from the audience, and I guess maybe one more question after that, and we should follow it up. Yeah? Cool. So here's another question from Alexander. It's like Alexander communication, Alex to Alex dialogue, which is very effective. Alexander, so there's been this talk about using new technology in alignment with the interest of the nature, and this talk has been since the Roman architect Vitruvi. But nowadays, in the modern society, where we live in the times of market economy, where we live in the times of market economy and stuff like that, testing the new technology can be done only on the span of several generations, and it should be very, very hard to realize. So in the modern times of intellectual and creative economic, can we create such a way of developing the society which can really curate the ecologically safe technologies, considering that we need this much time and this much effort to check their safety? Again, I think the modality of thinking here, the kind of being that we have to move into, is more akin or more like the engagement with trying to foster a loving relationship with someone than it is than trying to be an engineer of a car. Okay? Some people combine both and they love their car, but that's something else. If you are trying to think about ways we can engineer our society into the future, we are repeating patterns from the 19th and 20th century. And this is where we've run into problems. You're absolutely right. The pace of technological development is one that is very difficult to be able to test all of the implications, even just a couple generations out. How do we know if this is going to be truly sustainable? How do we know if it's not going to cause some kind of disaster? The bottom line is we don't know here, but we can know here. And to cultivate the kind of
thinking with your heart, if you wish, which is not a knowing based on facts, but it's a knowing based on, is this right? How do you know what's right? Isn't this something that is completely idiosyncratic? No. What would nature do? Is this something that is allowing you to live simply so others can live? Or others can simply live? These are the kind of questions that you ask along those 4 dimensions of interpersonal, transspecies, and transgenerational. And so for me, even with questions of technology, you have to be able to draw on not just, is it feasible? Is it doable? Can we make money on it? Do people want it? Okay, great. But you also have to talk about and think about, is this something I can think of, imagine my children's children enjoying? What kind of possibility could this have? And it doesn't have to be a rational thought process. It has to be a sense process. So learning to trust, how do we create loving relations, is also how do we create loving environments, thriving environments for humanity. Да, я опять напомню, что для меня это про аналогию с отношениями любви, и мне кажется, что мы должны относиться к этому вопросу как в отношениях любви между людьми, а не как инженер, который планирует и проектирует свою машину. Другой вопрос, что некоторые люди любят свои машины, но это какая-то другая область. Так вот, мне кажется, что действительно там сегодня скорость изменений технологий, она слишком велика, чтобы можно было рационально предсказать, к чему это приведет и какие последствия, и насколько они будут устойчивы через даже 2 поколения. Это действительно так. Но если перестать мыслить вот в этой вот логике 19 и 20 века, на самом деле вопрос, который мы должны спрашивать, это прислушаться к себе и задать себе вопрос, а, например, мои дети, либо там внуки, правнуки, были бы они счастливы, хотели бы они жить и наслаждаться жизнью вот с теми решениями, которые мы сейчас принимаем. И это не обязательно должен быть рациональный процесс принятия решений и прогнозирования этого, это можно прислушаться к себе, к своему сердцу. И в этом плане мы тогда говорим о другой логике, о принятии решений сердцем, которой мы как раз и должны научиться. Just before you ask your question, can I just bring one more point into this? So, taking this hard-based decision-making thing, let's call it this way, can you imply how the governance, like any particular way, how the governance should change for that? Because we've had 2 main systems, right? One is democracy, which implies that, well, majority somehow will figure it out. And we don't know the ways the majority will do it, we just trust it. Or another way is like some kind of autocratic regime where you say, okay, there is one person, maybe he is wise, maybe he is not, but he will figure it out. So do you see any particular way of how the governance should change in order for this hard-based decision-making process to take place on the big scale? Yes, I do. And this comes back to that quote from Albert Einstein and Bertrand Russell, where they said, remember your humanity and forget the rest. Governance often doesn't remember humanity. Politics often is for power, personal profit. The reorientation has to be, if we're putting our heart-based thinking first, it does not mean forgetting rational thinking, forgetting the systems thinking, forgetting the ways in which we can understand how a system works. What are the systemic leverage points? Very important to understand that, to move a system forward. But we also must understand the systemic nurturance spaces. That's more the heart-based place. How do we create thriving environments? Then we also must understand as I say, the systemic leverage points for how we make the changes in the technologies, the specific technologies, the techniques, the techne, as they say from the Greek. So it's a both and. And for right now, most of our governance is based on rational, it's pretending to be based on rational thought. I wouldn't say it is actually based on that, but it's pretending to be based, right? Saying we are making this based on the facts, sometimes the alternative facts, but it's still trying to be based on what we are backing up in certain ways with objective evidence.
the subjective evidence, the evidence to say, hey, this doesn't feel right. This isn't about life. This is about the economy of death. You can feel that. Each of us know if we are starting to trade in drugs, in armaments, in pollutions or chemicals that are going to create less thrivability. The question is, how can we honor that sense and put that at the same level of the rational decision making that we have? So for me, in governance, it has to be both, right? Both, and not just the heart, no, but not just the rational profit motive either. Да, вопрос был о том, как должна измениться система управления вообще из, ну, как это как называется, governance. Государственный строй, вот, да, государственный строй, для того, чтобы вот такое сердцем принятие решений происходило, потому что есть демократия, есть авторитарные режимы, либо большинство как-то соображает, либо один человек как-то соображает. Александр отвечает, что для этого мы должны действительно сместиться с... Ну, сегодня большая часть там, политики и государственного строя основана на, в общем-то, личных мотивах, основанных на извлечении прибыли, либо получении власти. При этом государственный строй и политики, которые управляют, они, ну, по крайней мере, притворяются или пытаются выглядеть так, что их принятие решения основано на рациональном принятии решения. То есть это еще не рациональное, но оно, по крайней мере, пытается с кем-то притвориться. Так вот, путь не в том, чтобы просто делать это более и более рациональным, основанным на фактах и подтверждениях, которые у нас есть, а сдвигать это как раз вот в сторону, в том числе сердца, при этом не забывая полностью про рациональное и системное мышление, когда мы про определенные решения можем просто чувствовать, что ну, это неверно. Например, неверно там, стимулировать экономику, которая дает загрязнение, стимулировать экономику, которая дает там, нищету и смерть. Мы можем просто чувствовать, и это очень просто понять, что ну, это неправильно и так не должно происходить. И наша задача в системах управления и государственном строе найти вот этот баланс между рациональным и духовным, между головой и сердцем, который позволит нам принимать решения по-другому. Thanks, Alexander. Now your question, do you need translation? Okay, then you ask, and then I'll translate. Александр, я бы хотел задать, если позволите, не совсем политкорректный вопрос. Можете сесть. Вопрос касается того, что, общаясь с разными людьми, я вижу, что они транслируют разную онтологию. И за тем, что вы говорите, стоит ваша картина мира, которая мне глобально симпатична, но она требует от общества определенного уровня зрелости, в то время как есть другие общества и другие силы, которые транслируют совершенно другую картину. И другой уровень зрелости, для которых ваши идеи в принципе могут не подойти. А как вы думаете, вот та модель мира, которую вы в какой-то мере высказываете, она единственно верная или возможны другие построения? Это первый вопрос. А во-вторых, второй вопрос, как вы думаете, можем ли мы как-то найти гармонию с другими картинами мира, там, другими экономиками, другими религиозными воззрениями и так далее? Okay, so here are two questions in a pack. Enjoy this. What's your name? Anton. Yeah, Anton. So Anton is asking, I see that every person when speaking is translating a particular worldview, and so do you. And I actually sympathize a lot with your own worldview and the ideas that you translate, but I see that there are a lot of people and a lot of communities who don't share this at all, and they have a very different worldview. So the question is, can we, and like the ideas that you present, just they don't accept it and they can't accept it by default. So the question is, how do we and can we at all somehow connect those different people and different communities with very, very different worldviews? And can your ideas be universal in a way? Can your ideas that you are presenting apply to all, or should it be different? And the second question is, can we somehow work together and unite with the people with different religions, different worldview, different fundamental values that just don't align with our values at all? These are real questions for our time, Anton. Thank you so much. So let me be clear that part of my worldview is not one of cultural relativism.
Cultural relativism suggests that all worldviews are equally valid, and we have no way to be able to distinguish among them. I do think that there are some worldviews which are out of touch, out of connection with life, and they will lead us into directions which are not sustainable and ultimately are destructive, perhaps not just of our species, but of other species as well. So for me, it's important to understand that there are worldviews where you can call them fascist, you can call them extreme materialism, there are several kind of worldviews, and they exist today in certain countries with newly elected presidents, for example. So I do think that they are not all on an equal playing field in terms of the worldviews. Do I think my worldview is right or better than others? No, I don't. I hope, I'm trying to see that my worldview is in line with life. And I constantly want to learn from other worldviews. And I hope that this is a dialogue and a dance among worldviews that are open to listening and to learning with and from each other. That, for me, is critical. Let me pause there, and I have more to add to Anton's question. Да, спасибо за вопрос, Антон, он действительно актуален для нашего времени. Давайте сразу, чтобы быть точным, я поясню, что я не отношу себя к тем, кого называют онтологическими релятивистами, в смысле то представление о том, что все картины мира одинаково хороши, и среди них нету правильных или неправильных, и мы вообще никак не можем их различить. Я действительно думаю, что сегодня в мире есть те картины мира, которые как минимум находятся в отрыве от жизни и не ведут нас ни к чему хорошему, а ведут, наоборот, к разрушению как минимум нашего вида человечества, или, может быть, не столько человечества, но, по крайней мере, других видов, живущих на Земле. И они есть сегодня, это и фашизм, это и предельный материализм, и другие. И мне действительно кажется, что они в этом плане не верны, потому что они ведут нас скорее ведут нас к разрушению. При этом считаю ли я, что моя картина мира верная или более верная, чем другие? Нет. Я как раз пытаюсь нащупать вот эту вот точку, когда я с моей картиной мира могу открыто беседовать и вести диалог с людьми, с другими картинами мира, которые тоже открыты к этому диалогу. И для меня вот эта вот точка нахождения коммуникации, точка нахождения диалога между нами, она является самой главной. So I think it is important today that we do take a stand in our worldviews, and that we don't just say it's all the same. Our stand has to be in favor of life. And if possible, it should be in favor of life with dignity. Dignity for animals, plants, and other people, future generations, dignity. What does it mean to honor life so that others may live? So I think it's important to take a position in your worldview that somehow your worldview supports this. That being said, I also think that we are coming to a global civilization, if you wish, an interconnected and interdependent state where we all have to learn how to play together. If you think of this like a playground, and there's a sandbox, there are people right now who are throwing sand in other people's face, and other people who are making the sand full of toxic material. The question is, how can we learn to play with each other in the sandbox? And right now, for me, my strategy is to find those who are willing to play with me. I don't want to convince everyone, just those who are willing to play with me. And hopefully one day that will be the world. Да, поэтому мне кажется, что в сегодняшнем мире очень важно действительно по-настоящему стоять за свою картину мира и свои ценности, не говорить, что нет хороших и плохих, все хорошие, действительно стоять и отстаивать то, что ты считаешь правильным и добрым и светлым. Но при этом нужно понимать, что мы живем в мире, который все больше и больше, и очень скоро станет полностью взаимозависимым, где вообще нет разделения, и
все подвязано друг на друга. И это можно представить так, как будто мы вместе находимся на одном игровом поле или в одной песочнице, и прямо сейчас там есть дети, которые кидают песок в глаза другим детям, или которые куча каких-то ядов в этот песок вваливают, и он становится вообще черным и ядовитым. И тогда вопрос и задача — это как мы научимся играть вместе с этими людьми. И я понимаю, что сейчас я не могу убедить всех. Первая задача — это найти тех, с которыми я могу играть и с которыми я вести этот диалог, а вот дальше вместе пытаться придумать, каким может быть это взаимодействие, что если мы вместе жили на этой песочнице, но при этом не убили друг друга или песок, или животных и насекомых, находящихся там. Okay, thank you. Yeah, thanks for that. So, close to the end by our timing. So what I offer now to do is Alexander, I mean, you, Alexander, not the one which is in the chat. If you'd like to ask, oh, are you online? You're with us? Yeah, I'm back. Yes. So, as the final part, I want to ask you if there are any questions that you would like to ask to the audience and hear some feedback or some thoughts from the people here. Yeah, это сложно, мне кажется. No, let's not deal with it. So now, just let me know if there are or there is a particular question that you would like to address to the audience and to hear their thoughts and their feedback on that. Would you like to do that? Gosh, yes. What a wonderful opportunity. Thank you. My question would be, whether they it's a kind of open or closed question, right? So it's more closed. The question is, do people think that the Protopia vision that Vlad mentioned at the very beginning is something that a small group of people like us, expanding but still relatively small, can we make a difference in the world? And that's the main question. Do we think we can make a difference, or do you think it doesn't? It might be nice for us, but it won't make a difference in the world. Mm-hmm. Do you want to elaborate a little bit on what the Protopia vision is, or let's just leave it, in this abstract? The Protopia, as you mentioned at the beginning, which is doing finding ways of living now that are thrivable and that don't have to wait for a future utopia. Okay, let me translate the question, and then those who have something to answer to this can do that. Вопрос, дорогие друзья, который Александр хотел бы задать нам, и те, кому есть что высказаться по этому поводу, было бы здорово, чтобы вы это сделали. Те, кто в аудитории, могут сделать это прямо у микрофона, а те, кто в чате, дайте нам знать, и Олег будет включать вас, чтобы вы могли устно тоже ответить. Вопрос следующий. Видение вот этого движения Протопия, о котором мы говорили в начале, которое, если кратко, состоит в том, чтобы вот общее будущее попытаться стыковать, картинку этого будущего, которое не ведет к утопии, в смысле чему-то неосуществимому, но и не ведет к антиутопии, в смысле трагедии, а вот такое настоящее будущее, которое мы видим и можем реализовать, брать и делать его прямо сейчас. Вот это, если кратко, видение Протопии. Так вот вопрос. Вот это видение, это что-то такое, что просто небольшая группа людей, включая нас и еще энное количество людей за пределами этого чата, которые его разделяют, может сделать только для себя? Или вы считаете, что мы действительно можем сделать глобальные изменения в направлении этого видения, влияющие на весь мир? То есть еще раз, думаете ли вы, что мы способны, если вот так вот, изменить мир, либо это только то, что мы, будучи сравнительно небольшой группой людей, можем сделать сами для себя? И если у кого-то есть что сказать, помимо «да», «нет», будет здорово. Антон. Прежде всего, я глубоко уверен, что в принципе такие вот сообщества, как Протопия, могут что-то поменять. Но единственное, что нас должно стать достаточно много, чтобы мы смогли это сделать. Мы можем быть не похожими, то есть это могут быть разные сообщества, которые примерно на одни и те же цели или по похожим принципам.
Но тут вопрос скорее некой гонки. Раньше мы успеем изменить наше будущее, или какое-то другое альтернативное будущее нас поглотит, и те дети, которые в песочнице сыпят яд, успеют раньше. Потому что такой вариант не исключен. В этом плане я призываю всех торопиться. Anton was sharing that he truly believes that we can make a difference in the world, but only if the number of people like those who are in the Protopia movement will grow and there will be enough of us. And the main question is either we have enough time to make this difference in the world, or the difference in the world, which is going to happen anyway, will just slump us all on, and you know there will be nothing left we can do. Yeah, and there are some answers from the chat. Let me translate it. Alexander is saying, it makes a lot of sense to me, Alexander, and it seems that nature is one of the main source of education and growing the personnel of the people. And it seems to me that we can change the world by changing ourselves. So if a person is changing himself, if a person isn't changing himself, then he is not able to change anyone else, not even mentioning the whole society or the whole world. Yeah, is it Alexander? Oh yeah, it's Alexander online. Но не слышно Александра, but we can't hear Alexander. Should we turn the voice on? Yeah. Yes. No. Alexander, can you say something so that we can check the sound? Hi. Yes. Oh, you mean the other? Sorry. Cool. Слышно? Я слышно? Да, да, отлично. Ну, мой вопрос, я так понимаю, перевели, да? Вернее, мое Да, мнение. Да, я только что перевел это мнение Александру. Если что-то, что ты хотел бы добавить к этому. Да, я, наверное, хотел бы добавить то, что говорил Александр о любви. Это непосредственно очень важно, потому что если в человеке не будет вот этой любви, о которой он говорил, то изменить мир, изменить какого-то другого человека человек не сможет. То есть, изменяя себя, человек может менять что-то вокруг. То есть, делая что-то хорошее, мы увеличиваем количество этого хорошего. Если мы делаем клумбу, то мы делаем как бы красивое место вокруг там, дома или же в городе. То, соответственно, если человек не сможет себя изменить, то он не сможет изменить ни общество, ни мир. То есть, вот, я считаю, что так. Yeah, Alexander is saying that once again we can change the world only by changing ourselves. And for example, if you're building a home, it means that you are also changing the area around your home and you're making a part of the city more beautiful. So it only starts with changing yourself, and only then you can do something about it. Cool. Спасибо, Alexander. Can I just say that I agree with this, and now it's a time to think ecosystemically. So if we change our home, how are we changing our ecosystem? How are we actually building our ecosystem when we build our home inside our ecosystem? We are actually shaping it in that way. So we can, I think, begin to think in our consciousness how we are part of a bigger story. And this is part of the systems thinking. Да, Александр говорит, что он бы добавил к этому о том, что еще, тут возникает вопрос о том, как мы меняем экосистему. В смысле, когда я действительно строю дом, я делаю место вокруг него и город красивее, но как я при этом еще меняю экосистему вокруг этого? И, соответственно, вопрос о том, чтобы нам перейти в экосистемное мышление, когда каждый из нас, делая изменения с собой, задумывается о том, как он при этом меняет окружающую экосистему. И Олег тем временем рискованную попытку предпринимает добавить их в видеочат. На самом деле существование зеленых стандартов, оно появилось, наверное, не случайно, и использование зеленых стандартов и строительство домов зеленых, то есть или домов, которые соответствуют зеленым стандартам, оно, наверное, не случайно, и
является и закономерным, и правильным. И переход на экологичные здания, они, в общем-то, крайне важны, так же, как и развитие творчества и духовности в людях. Но насколько быстро это можно сделать и насколько много охватить людей в достаточно короткий срок, это такой вопрос весьма интересный, потому что если, скажем, творческое сообщество, такое как ProtopiaLabs, должно, наверное, разработать какую-то методику, по которой будут работать, единую методику, по которой будут работать все сообщества, которые будут в нее входить, то есть разнонациональные, то есть в разных странах, чтобы нести одну общую идею, которая сможет заражать, ну, в хорошем смысле этого слова, людей и делать их, ну, скажем, более экологичными, развивать в них те навыки, которые, собственно говоря, необходимы для жизни осознанного человека и для развития осознанного общества. Я считаю, что это так. Alexander is just adding that green standards is also a very good way and like a good direction we are going into. It's just a matter of time of how fast we can switch people's thinking and people's logic to this green standards kind of concept. And yeah, that's a question of kind of time race. Who is the first? While Alec is trying to add everyone to the video chat so that we can see everyone, I'd also one by one, yeah, I'd also add one point. So this pair that you mentioned, which are kind of antonyms, the rational thinking and systemic thinking versus hard-based decision making and spiritual thinking. So you said that we already have enough rational thinking and the matter of making more balance in it, well, not quite one of the ideas. It seems to me that first, it's actually not true in a sense that when we are using our rational mind to make some systemic change in the current world, it seems we are not really thinking. We are only stuck in the old patterns and like that same box that we've been taught in the school, in a broader sense of the word school. And the real thinking happens on the different level where we can really foresee what's going to happen in the next generations and where we can really implications for a lot of different stakeholders in these complex systems. And that's one thing that we are lacking. But as for this hard-based decision making, I feel for that so much because there was this turn in the activities that I'm making when I've realized that actually there is this point where you can just simply do what's right, and it actually doesn't take a lot to realize what's right and what's wrong in those decisions. And it seems to me that really connection to nature and some of the practices do a lot to that. And one of the examples from the recent time is that in March there will be in Moscow this conference on technoethics ProtopiaLabs is doing. And so there will be these students, like young guys from some Moscow universities, and there will be like lectures and workshops and master classes on technoethics, which means on how do we deal with the ethical problems which arise due to emergence of the new technology and the new ethical problems they create. And when I've heard of it, the idea that immediately jumped into my head and that I proposed was, hey guys, if you really want to think of technoethics, you should do it not in the city. You should do it somewhere out there in nature, taking some practices of connecting to this, connecting to yourself, connecting to each other, be with this nature. And only then you can actually think on how to deal with autopilot cars or vertical farms or something else in this true dignified way. And that proposal wasn't taken due to different reasons, but I really do feel that if we switch
our decision-making process and our, like, how do we make projects, how do we design projects, how do we actually plan what kind of change we are gonna do, and if we do it in, like, within this framework, within this kind of lifestyle where we connect to nature, to ourselves, to the community, to the planet, it changes the way we live. And that's like such a simple realization that once came to me that, you know, and it actually doesn't take a lot of time and efforts to implement it in most of the organizations and teams and projects. It's very simple. Just like a couple of practices and like being with nature and just few things that you can do, and that changes the things fundamentally. And that's like a huge insight for me that once happened. So talking about either we can make a difference in the world, I say yes, once we start making this kind of decision and leading this kind of life, because then it spreads. But it shouldn't be superficial, because that's the real biggest risk I see. And that's what happens with most of these so-called spiritual practices in the modern world, where meditation comes to West, and in just a couple of years that becomes nothing but meditation. Where yoga comes to West, and in just 10 years it becomes nothing but yoga. And that happens to all the so-called spiritual practices once they go to masses, and they're becoming so superficial and nothing really true is left in them. And that for me is the biggest risk, which I'm still trying to figure out on how to deal with that, and I don't have the answer yet to that. Yeah. And yeah, if you have something to elaborate on that, oh yeah, I should translate. That's hard. Ну да, я говорил о том, что мне кажется, с одной стороны, я не согласен с тем, что нам уже хватает рационального и системного мышления. На самом деле, большая часть нашего так называемого системного мышления – это нифига не мышление, а просто использование одних и тех же шаблонов, планирования и так далее. Поэтому, когда планируют там корпорации, государства и так далее, нифига системное мышление там не используется, и поэтому мы видим какие-то поверхностные изменения, а не фундаментальные решения на самом деле. Мы не умеем предвидеть на несколько поколений вперед, не умеем понимать всю сложность системы, которая задействует кучу стейкхолдеров, и пока этого тоже не хватает. Но вторая сторона, про вот эту вот простоту решения от сердца и решения как в любви, оно действительно так, потому что про многие решения на самом деле очень легко сказать, вот это правильно. Вот, любовь как раз присоединилась, да, очень тему. И да. Ну и, короче, ладно, там еще было много примеров о том, как на самом деле там, конференции по техноэтике можно делать сильно по-другому, если делать ее там не в городе, например, в Москва-Сити, а на природе и с определенными практиками, еще какие-то вещи. Но мне кажется, что действительно можно мир изменить, если просто вот такие простые вещи внедрять туда, где принимаются решения, это многое может изменить. Правда, опасность в том, что большая часть этих практик очень быстро профанируется и превращается в какую-то фигню. Как это произошло с медитацией, йогой и кучей других духовных практик, как только они пришли на Запад и стали массовыми. И пока что на это вроде ответа, ну, я, по крайней мере, не вижу. Любовь. Хотели бы вы что-нибудь сказать нам? Только не слышно вас. Сейчас Олег включит микрофон. Вот теперь. Любовь, включен ли у вас микрофон? Здравствуйте, слышно? Да, yeah, we can hear Любовь. Да. Я хотела бы задать такой вопрос всей аудитории. Из системного мышления можно ли взаимодействовать с официальной системой образования? И каким образом взаимодействовать вот таким локальным сообществом для возможного изменения, влияния, гармонизации вот этой официальной системы образования? Если понятно, то будьте любезны. Может быть, у кого-то есть ответ. The question from Любовь to the whole network is, can and should we somehow work and interact with the current formal educational system in order to change the whole system to make it more harmonious? Alexander, if you have something to answer to that, or maybe anyone from the webinar. Well, okay, here we are.
So yes, I think we need to work with the current educational system, but it's kind of like looking at two different species. We are trying to create a different educational system. But we're currently living in an ecosystem where the dominant educational system is like a dinosaur. And the dinosaur is not the future. But it is right now the dominant species. And we have to work with this dominant species. And ideally, we would help the dinosaur work so that it does minimal damage and so that it can die a natural death. And in the meantime, we create alternative educational systems. I don't think we can transform the current educational system. It's like trying to take a horse and carriage as our vehicle and transform it into a rocket ship to go to the moon. We need a new system. And that system is emerging through learning communities, like what we're fostering through the Protopia movement. Сандер говорит, мне кажется, в принципе, мы можем, конечно, и должны работать с формальной системой образования, но при этом это как смотреть на два разных вида, и один из которых это динозавр, и вот сегодняшняя образовательная система это динозавр, и понятно, что будущее не за ним, и что мы можем сделать, это как-то с ним жить и взаимодействовать, дожидаясь, когда он умрет естественной смертью, а при этом создавать альтернативную систему образования. И мне кажется, что менять сегодняшнюю систему образования это примерно как пытаться взять повозку лошадиную и превратить ее за одну ночь в космический корабль, который полетит на Луну, и это просто невозможно. Поэтому основная ставка на то, чтобы создавать альтернативную систему образования, которая уже прямо сейчас через вот такие локальные образовательные сообщества, через в том числе движение Протопии. Дайте я угадаю, Любовь, а вы работаете в официальной образовательной системе, нет? Да. So the tricky thing is that Любовь is actually working inside the formal educational system. So you see the context of the question. Okay. I think that to work with these systems, we have to know that these systems are essential for now. But they are not the systems for the future. How do we allow these systems to create the space for a new system to come? That's, I think, the key work for working with the current educational system. To create the space for a different type of educational system to emerge. And I think that's the key work for those who are working in educational systems that exist today. Да, Александр напоминает, что, мне кажется, работать с этой системой нужно, потому что она необходима для существования общества сегодня, но это не система будущего. И в этом плане основной вопрос взаимодействия с ней – это как создавать такие пространства внутри нее, отдельно от нее, в которых может новая образовательная система рождаться. И это наш основной вопрос. Okay. Am I right, Oleg, that we are out of time and we should finalize it, right? Yeah. So once again, thank you to all the participants, those who joined us online, those who joined us here in St. Petersburg. I guess we'll have all the contacts of everyone who took part in the webinar, and we'll share the contacts with you, and we'll share Alexander. If you'd like to, we can share your contacts with the participants so that they can keep conversation with you, keep in touch, ask any questions. And as far as I know, Alexander is very open to any kind of partnership or any kind of common work with him, right? Yes, I agree. And Oleg and Vlad and Oleg and everyone there, can I just make one concluding comment? Yes? Yeah. Do that. I think that perhaps the key word for me in the context of this webinar, in the context of what we're thinking about, is the word connection. Connection, if we think about that in education, is something that is used often in a very shallow or specific way. We can connect to the internet. We can connect to technology. We can connect to economics. Okay.
how does everything we do connect us more to life? How does it connect us to these four levels of self, of other, of nature, and of different generations? So for me, the question always is, what are we teaching and how are we teaching that allows people to connect along all these levels? Much of technology today disconnects us. Technology allows us, there's a film with Sandra Bullock from a long time ago where it's called The Net, I think, or something like that, for the internet. And she lives in her home and she doesn't go out. She does all of her work from her home. She orders her food online, they deliver it. She does her shopping online. One can do everything and be disconnected. She has her friends are online. She doesn't actually connect to people. So how do we create greater connection to life? I think this is the key now if we're going to live in a thrivable world, is to learn how to create technologies that connect us. Technologies to connect us along all four levels. To self, to other, to ecosystems, and to generations. And that we do through new educational practices. Thank you so much. О том, что ему кажется, что ключевое слово сегодняшнего вебинара – это связь. И парадокс состоит в том, что есть много сегодня технологий, которые вроде связаны лингвистически со связью. Вот мобильные технологии, интернет, мы говорим, связаться через интернет. Но на самом деле они эту связь разрушают. Например, есть вот фильм, который то ли Next называется, то ли как-то еще, о девушке, которая там сидит дома, работает онлайн, заказывает еду онлайн, общается с друзьями онлайн, покупает все, что надо онлайн. И в этом плане у нее совсем нет связи с окружающим миром, при том, что в принципе сегодня это вполне осуществимо технически. И главный вопрос – это как мы можем создавать технологии, какие технологии, вообще что мы можем делать для того, чтобы восстанавливать нашу связь. Связь на всех 4 уровнях. С самим собой, с другими людьми, с природой и с поколениями разными, прошлым и будущим. И вот это самый главный вопрос. Как мы можем создавать технологии и делать в том числе образовательные практики новые, которые воссоздают все 4 уровня связей. Yeah, so this is the question, the great question to, leave it as something, the question in the air after the webinar. Now, to be continued. Yeah, to be continued on the webinar. Thank you so much, Alexander. That was a very insightful talk with you. I hope not only to me. Thank you to all those who joined us online. Thanks to all those who joined us here. We'll reflect on how it went today, but I hope that we will keep doing this kind of conversations or some other format with the Protopia movement participants throughout the year. So keep in touch. We'll have your contacts. And yeah, that's basically all we have to say. Thank you so much. And I hope you can use my presentation that I shared with you. Please share it with others if they would like it as well. Yes, definitely. We'll share your presentation, and I'll share a video with all participants, and I think all Protopians will share the video. Yeah, we also have the record of this video, so we can just share the record, and that would be cool. Спасибо еще раз всем, кто присоединился. Спасибо Александру. Получился очень интересный разговор. Скорее всего, в таком либо каком-то похожем формате мы будем еще проводить регулярные онлайн либо физические встречи с участниками движения Протопии. Поэтому оставайтесь на связи, и что-то похожее мы будем делать. Еще раз спасибо всем огромное. Thank you very much. Thank you. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Так, ну...